it started small, no fame, no crew, just a gamer's heart and a dream so true. Late night streams, my comfort zone. The screen was my stage, my second home. സ്വപ്നം മാത്രം കരുത്തായിരുന്നു. എത്ര പ്രയാസം വന്നാലും ഞാൻ കളിച്ചു നീങ്ങി. വീഡിയോ ഗെയിംസ് എന്റെ ജീവൻ. ഓരോ ജയം എന്റെ പാട്ട് തന്നെ. Through every crash, through every pain, I rose again, again, again. No one believed, but I stayed the same. Now they all know my name. I'm Venom Gaming, born for the fight, streaming my heart through endless nights. ജീവിതം മുഴുവൻ ഗെയിമിൽ ഞാൻ, dream step പാതയിലൊറ്റയാൻ. Call of Duty മുതൽ Euro Truck വരെ, every frame, every tear I carry the flame. One life, one dream, one name. Venom Gaming, remember the name. Remember the name. Mic on stream label, chat മുഴങ്ങും bro you kill. FIFA Hello guys, welcome to EA stream. Sports. It's in the game. Mark Low, hi bro, welcome to the stream. Welcome to the stream. Elementary, welcome. Nada, welcome. Charlie Vicky, welcome to the stream. ഇതില് ഇത്ര ഡിലേ ഉണ്ടല്ലോ. ഗ്രൂമമ്മ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. പോയി ആരെ നോക്കാൻ ആരെയും നോക്കുന്നില്ല. ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായിരുന്നു. Kit 315 just redeemed. Hydrate. ഓടം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്ഡേറ്റ് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുമായിരിക്കും. കാണണം, വഹിക്കണം. A high-tension occasion. Two teams ready to go at it, knowing that interest levels are off the charts. It truly is a special place, a stadium every football fan should visit should he or she get the chance. The Santiago Bernabeu here in Madrid. I'm Derek Ray, and my commentary partner as always. And he's broken free. And a goal! 1-0, and what a fast start. We not getting codem updates for Galoop before GTA 6. Before GTA 6 കിട്ടുമായിരിക്കാൻ വരികയായിരിക്കും. മറ്റേ കോളമില് പുതിയ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ. ഐ മീൻ മറ്റേ റണ്ണിങ് മൂവ്മെന്റും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. പെനാൽറ്റി ഒരു കോപ്പും കിട്ടില്ല. ആർഗസ് വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം.
Well, no card, just a warning and a fair... And in it goes, as coolly as you like. Never റണ്ണിങ് മൂവ്മെന്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോണ കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂവേ. അത് പറ്റിയാൽ ഹൈലൈറ്റ്സിലിടാം. 2-0 advantage here. Real Madrid have been awarded the free kick. No real conviction in the challenge. Good defending in the end and danger averted for now. And he's made the run. In it goes! A 3-goal cushion. This is astonishing stuff. വിനമി ബക്കടിപ്പോ വെൽക്കം ടു ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി കണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി? വാട്ട് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി? ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി ഇന്ന് പാർട്ടിയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓ മാൻ, ഐലിയൻ ബക്കാടി ഈസ് ബിസി ടുനൈറ്റ്. Sorry. Well, this is worth watching again. Mbappe beats the challenge with such ease, and once he gets onto it, it's only going to be an outcome. It's a lovely goal. Failure to keep the ball on the part of Real. He's in with a chance. Oh, that's top-notch goalkeeping, you've got to say. Corner given to Real Madrid. അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാട്ടാ. Now sending it in. Can he find the net? And that's a very good pass. ആർഗസേ, ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യാണ്. കണ്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട്? Mbappe. And a tidy tackle. ബക്കാർഡി ഓഫാണ് ഗീസ്. Vinicius Junior. Oh, big chance. In it goes. Such a complete performance. ബക്കാടി ബ്രോ, ബക്കാടി അടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറിയാവും. അതെ, ബക്കാടി അല്ല. And this is turning into something of a rout. 4-0. And a goal here. There it is. They've done it. സ്റ്റോറിക്ക് ഇടാൻ പോയ നാഗ്രൂ ബക്കാടി ഹാവിംഗ് വാറ്റ് 69 ആൻഡ് ജോണി വക്കർ ഡബിൾ ബ്ലാക്ക്. Goals in plentiful supply. 4-1 currently. സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു തീടാൻ പോയതാ. ഇവിടെ ഗോൾ ഇട്. Mbappe. Well, it could be on for him here. Just couldn't get it through. Oh, he's lost possession. And fine goalkeeping. So the corner played into the box. On a time for composure on the ball. Oh, he's given us away. Chances on. Ball is loose, and the post denied him. Well, able to survive that attacking push. The ball back with Real now. And he's made headway. കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് റീയൂണിയൻ ബക്കാടി ഓഫ് ആണെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ. ഓഫ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ടോപ്പ് ഞാൻ തരാം. ആദ്യം മാറ്റിയില്ലേ, നമ്മൾ മോഡ്സിന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. അന്ന് ആരാണ് ഏത് സ്പാം ചെയ്തപ്പോ ഞാനത് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട്. What a thumper! And far from simple to put it away, yet dispatched seemingly with ease. If ever there were a reason to get emotional about a goal, you've just been exposed to it. So the current scoreline 4-2. Jude Bellingham. Lucas Vazquez. And he's broken free. Doing well to win it back. What can they do from here? ആരാണ് ടോപ്പില്? Mbappe. Could be.
Superb stop. റാംബോ And there's the clearance, and that'll be റാംബോ a corner. ബക്കാർഡി ഗോഡ്സുഡ്. Took a really smart piece of defending to stop them. This might be the perfect counter-attacking opportunity. But it looked highly promising, but it came to nothing in the end. And in the end, he's run out of space. ചളിവിക്കിന് ഒന്നും വരുത്തല്ലേ. അതെ, ചളിവിക്കിന് എന്ത് വരണ്ട, കുറച്ച് ചളി വരുത്തേക്കേണ്ടി വരും. Mbappe. And playing it through. Real Madrid have given us away. And he's through here. And the keeper to the rescue. Well, he takes some beating, OG that's for grew sure. my It mission. really is a My mission, top-class save. Who's going to get on the end of it? The pressure was high, and they could be in here. Oh, that's top-notch goalkeeping, you've got to say. And Real doing well to win it back. Mbappe. Well, the half-time interval fast approaching, and it's so far so good for Derek, they must finish here. And a fine stop. Oh, another one for them. ഞാൻ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരണില്ല. ഓഹോ, സൂര്യ ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇടാറില്ല ഉണ്ടല്ലോ. So the game continues, and that goal puts a different complexion on the match for Real. Trying to open up the defence. Can he find the right pass? Oh, might be. Surely can't miss. Cheeky, And cheeky, he's cheeky. only gone and made it a hat-trick. Absolutely unplayable today. What a performance. Mbappe. Vinicius. In it goes. A 3-goal cushion. This is astonishing stuff. And 1 minute of stoppage time has been added on. And in with a real chance. And with that, the first half draws to a close. ബാർഗസ് പാമൻ പോയോ? ബാർഗസ് പാമ നമ്മൾ ജയിച്ചു വരുമോ? ചെക്കിത്തപ്പോര് നമ്മൾ തോക്കില്ല. എത്ര നേരത്തേക്കാണ് Putting എന്തോ too fine a point on it. Real really struggled in the first half. Will we see a response from them in the second? And tidy defensive play. Mbappe. Modric. Here's Valverde. Vinicius Junior. In with a chance. Well, the break looked promising, but the danger has been averted. Well, he's been forced out of play this time. Mbappe. The ball with Lucas Vazquez. And Real come away with it. Feeding it through. Well, a deft clearance. Corner conceded. Here it is now, a substitution. Who can he pick out? And still dangerous. And the cross from Mbappe. Well, they can't quite take advantage in the end. And Lucas Vazquez, incisive pass. Well, the keeper has outdone himself. Wonderful save.
And he's broken free. There it is, and he could scarcely have had an easier finish. എന്റെ അമ്മ ലീഡ് പോയിന്നാ എന്താണ് Real might threaten on the ലീഡ് play, പോയിരുന്നില്ല, ഞാനാണ് ലീഡ് but ചെയ്തേക്കണത്. really sticking to their task defensively. Well, we have 30 minutes to go. So plenty of forward momentum from Real Madrid here. Rodrigo. Mbappe. Oh, in with a chance. Just like that, they've grabbed another one. And who's to say they're not going to come back again? ജിജി റാംബോ. ഓ അങ്ങനെ ആ ലീഡ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. Rodrigo. That's a good-looking ball. Foiling his opponent completely. Real pushing to add to the lead. It's a corner. ഞാൻ സ്ട്രീം വാച്ച് ലീഡ് എന്താ പറഞ്ഞു. And there's the delivery. Clearance needed to be better. Mbappe. Oh, not to be! Stopping a certain goal. Priority was to hang on to the ball, which he did. Room to roam for the merengues here. Valverde. Well, a really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Thumped clear. Rodrigo. And back to Rodrigo. Nicely cut out. Yeah. Vinicius Junior. It's a weighted pass. Awful. Well, it comes to nothing Awful. in the end. Awful. Offside. Awful. Well, he doesn't need to make his movement quite so quickly there. Just let the ball be played into the space. And Real Madrid have the ball again. Mbappe. And he's in. Oh, can you believe this? Back from the brink. And wild celebrations Welcome to the stream. നീ ലീഡ് ഓർ ലൂസ്, വി വിൽ ബി വാച്ചിങ് ഓൺലി. അവിടെ അടി തുടങ്ങിയല്ലേ, വെറുതെ അല്ല. Not many sides would have the mental strength to bounce back from adversity like this team. No, high quality defending. Rodrigo. Real Madrid have been awarded the free kick. Has eyes for goal, and that is goalkeeping of the very highest order. Real Madrid regaining possession. Time running out, but they could yet win it. Surely! Well, the keeper has pulled out all the stops there. Well, it's a great chance to win the game, but what a brilliant piece of goalkeeping that was. It's an outstanding save. And he's fired over the corner. Well, they couldn't take advantage of the chance. And a good take under duress there. Mendy. Mbappe. Luka Modric. I think most defenders would expect to be booked an attack in that fashion. Well, the referee has taken note of his name and number. Well, I think he can count himself a bit unlucky there, but it was certainly a foul. Oh, Modric. And the free kick caught cleanly by the keeper.
At this late stage, Real Madrid doing everything in their power to grab a winner. But it fizzles out thanks to that piece of defending. Mbappe. Can he put them in front? He does! And with so little time left, that might be the winner. Wonderful drama. കോടം ഒക്കെ എന്തായി? Real Madrid കോടം attacking, and they have to give it a go with time അറിയില്ല. not on their side. വരുവായിരിക്കും. This could square the ചെറുപ്പം game. വരില്ല. But no, he's gone and missed it. ഒഴിവാക്കി. What a huge moment that ആ could prove to be. കോടമീന്ന് കുറെ പേരെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. അത് വേറെ കാര്യം. And giving the ball away. And Bellingham. കോടമീന്ന് കുറെ പേരെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം 2 minutes of stoppage time ഇതിനു coming മുമ്പത്തെ up. ഒരു ലൈവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. Vinicius Junior. Can he finish them off? Well, they really needed that save, and they're still in it. Yeah, what a good save that was. But can they find an equaliser here? Not long left. Well, a bit short with the clearance. It was an attack. And there it is, the final whistle. Another superb performance and നല്ലതാ. 3 important points. It might be early in the season, Stuart, but based on all of this... ഭാർഗസെ നമ്മൾ ജയിച്ചു. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ചു. ജയിച്ചിട്ടേ മരാ. Opponent fouled. What an intriguing prospect. A game The of high Matadors, profile Matador. featuring two magnificent sides. Hello from one of the great venues in world football, the Estadio Santiago Bernabeu in Madrid. My name is Derek Ray, and sitting next to me here on the commentary gantry is the former Arsenal and West Ham United midfield man, Stuart Robson. And no question, this ought to be a game that gets pulses racing. It's Real Madrid, and they take on Real Madrid. Well, Derek, what a അവിടെ great start they've had. സ്ലോട്ടില്ലല്ലോ They've മാത്രം. been really dynamic എന്തോ? so far. They've certainly been the best What is side that? I've seen up to this point. Let's hope they can provide us with another good performance today. Now Red, that goes കൊടുത്തുവിട്. down as a Oh, yellow. robust piece of tackling. Bore What's the അടിച്ചിരിക്കും. referee going to do next? Well, the referee's stamping his authority on the situation. He's decided to book him, Stuart. Well, you can't get away with that, even this early in the game. That's a bad challenge. Well, he didn't miss by much and deserves all the credit going, considering how far out he was. Well, he hits it so well. Lovely technique, just not quite on target. And it will be a free kick to Real Madrid. ഏരീസിന്റെ അവിടെ സ്ലോട്ട് ഉള്ളപ്പോ Rodrigo. മാത്രം. ആ ഓക്കെ. The referee spotted the little nick on the way through, so a throw-in coming up. Clearly took a touch on the way out of play, so a throw-in to come. Crossing opportunity. Bellingham! And gobbled up by Courtois. Vinicius Junior. Oh, managing to beat him. Absolutely spot on with that challenge. Can he find the right pass? Mbappe. On to Valverde. Oh, could be. And a goal! Not bad for starters. They take an early lead. So the action continues. Will there be a quick response from Real? Rodrigo. Wonderful ഇപ്പൊ challenge. കോടം And a എമുലേറ്റർ throw-in ഫിക്സ് coming up. ആയില്ല. നോ, അത് വരുമില്ലെന്ന് നോ ഐഡിയ. Valverde. Here's Vinicius Junior. Perfect tackle. Rodrigo.
Now with Bellingham. Valverde trying to open up the defence. Well, how about that for a piece of tackling to break things up? Well, a deft clearance. Corner conceded. And there's the delivery. It hasn't come to very much. And the counter looks on here. Options available. Can they profit from this? close. But quick thinking defensively. Really inventive stuff from Real here. And in with a real chance. Oh, tremendous work from the keeper to avert the danger. With Real Madrid behind in the game, a corner could represent an opportunity. അവന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. വെറുതെ അല്ല. അത് കഴിയും. Guys, stream കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കൂ. Please do like and watch. And if you are on Twitch, please do follow and watch. And if you can, please do take a membership. The game the fans have been waiting impatiently for. Now it's almost here, and both teams... It's very much a temple of football, the Santiago Bernabeu, right here in the Spanish capital, Madrid. My name is Derek Ray, positioned here on the commentary gantry, and sitting next to me, ready to give you all the analysis, is Stuart Robson. And we can't wait for this one to start, with justifiable cause. It's Real Madrid up against Bayern Munich. Well, we've got everything needed for a good game here. Two motivated teams, a vibrant atmosphere and some very good players. Let's hope we're not disappointed. Corner for Real Madrid. Guerrero. Nice weight on the pass. That's what you call defend. And it goes! That will do nicely for starters. First goal of the game. Well, the ball is moving once more. How important will that opening goal prove to be? Just the challenge that was required. Real Madrid coming away with it. Not a poor touch and unable to keep it in play. Throw in to come. Aurelien Tchouameni. Now options are plenty. Well, there was impending danger, but good defending. Well, really rifling that one in, and he didn't miss by much. Perfectly positioned to take it away. Rodrigo. Mbappe. This could level it. What a vital intervention. Kane. It looks promising. He's in here. A goal for Bayern to extend their advantage. Oui.
So back underway with the scoreline standing at 2-0. Great vision from Leroy Sané. There it is! The goals keep coming. No stopping them today. Well, the action continues. It's been all Bayern so far, and you sense there could be extra punishment dished out. Out of play, Real Madrid throw here. Mbappe. The ball with Lucas Vazquez. Winning back possession. And Bayern, the recipients of the free kick here. And good work from Real Madrid to win the ball back. Bayern struggling to keep possession. Olise. Now Harry Kane, and he's made headway. Another goal! The lead grows to 4 now. A rampant display. കളി തോറ്റി 4 ഗോൾ. And this is turning into something of a rout. 4-0. Might really be able to trouble them here. Opportunity. And brave goalkeeping to deal with the danger. Well, he had to get that right, didn't he? That's good goalkeeping. And he's in. Fine goalkeeping to push that away. Well, not troubling the goalkeeper at all there. And from that sort of distance, you should be troubling the goalkeeper. Yeah. Technique let him down there. And Real Madrid have it back now. From long range. Not simple for the keeper. നൈറ്റ് ബൂട്ട്. അവന്റെ അഹങ്കാരമല്ലത് 4 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള. Who can he play it to? Well, maybe a good position from which to counter. ഇതെന്താ ബോൾ പിടിക്കാത്തെ? Oh, and it goes! Now he has his hat-trick. A special moment for him. റാംബോയ്ക്ക് 100 or 300 എന്താ? He keeps his balance and he Rambo finds 5200. It's a wonderful goal. കണ്ടുപിടിക്കണല്ലേ എന്താണത്? Blistering first half display, and just look at that score. Michael Olise. He read the situation defensively and did his job. Rodrigo. A real opening now. Not quite the accuracy he was looking for. That'll be a goal kick. And he could be in proper trouble here. And looking towards the back post. In it goes! But it will not stand. Offside, Stuart. Well, it looked close, didn't it? He certainly thought so. I mean, he's making that gift card clear to the value. linesman now. ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് വാല്യൂ 100 തന്നെ. 50 ആയിരുന്നു മുമ്പ്. അതിപ്പോ 100 അല്ലേ? കാരണം ആപ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം കളിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ Rodrigo. ഊറാക്കി. അയ്യോ. Element of risk there, but he's won the ball. Well, approaching the half-time interval, and the first half Real Madrid really would like to forget all about based on the scoreline. Oh, Derek, great opportunity here.
Tremendous defending to stonewall him. Kylian Mbappe. And in with a real chance. Ball is ഇതും loose. ഗോളായില്ലെങ്കിലാണ് And second time around he scores. But the keeper left to wonder what his defenders were ഡബ്ല്യു doing. 100. അതെ 100. ചന്ദ്രലേഖയിലെ 100. ശ്രീവാസം The 100. attack fizzled out. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. Will he finish? Well, last gasp defending. Brilliant defending. That is that for the first half here. Well, a really terrific outing from Harry Kane so far. Truly making his presence felt, Stuart. Well, you won't see. ആ ലൈനിന്റെ അവിടെ കൂട്ടവും തിരിച്ചു. So into the second half, and you can't really put it any other way. A huge gulf in quality between the sides in the first 45. Will we see a response from Real? Clean challenge. Racing forward, trying to catch them out. Opportunity here. And under pressure, that was a fine claim. Aurélien Tchouaméni. Here's Valverde. Vinicius Junior. Now Harry Kane. And the flag has gone up. Offside. Substitution for Real Madrid. Vinicius Junior. And he read it superbly. Guerrero. Sané has it. Musiala. Real Madrid doing well to regain possession here. And the flag was up in good time. It's offside. Well, he should have realised that was going to be offside. That's a poor decision to play that pass. He must finish. Must put it away. And time for the change now. Kimmich. Michael Olise. A foul, but advantage Bayern. And he might be through here. Oh, a smart stop. Not quite what they were working on in training this week. Well, chance perhaps. A goal! We're really being spoiled. This is attacking football at its finest. Space for Real out wide. Opportunity. The threat was there, but no problems now. Well, we have 30 minutes to go. Kane. That's a good pass. Oh, crucial tackle. Brilliant. And a good-looking ball. That ball was put into the right area, but no one able to capitalise. Bayern throw-in coming up. Plenty of support here. And the challenge apparently was timed perfectly. That's the referee's view. Good idea. Mbappe. And still danger here. And clears the danger. And passing it through. Well, the decision is offside, and he's bound to be a bit disappointed. Well, he's actually made his run before his teammate had control of the ball, and that's why it's offside. And Bayern will change personnel now. Able to skip past his man.
A goal here, giving his team precisely what they were looking for. Now he deserves to celebrate it. Michael Olise. റാംബോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഇന്നൊരു മാച്ച് ജയിക്കോ? ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ച് കളിയുടെ അടുത്ത്. 20 minutes. He's in here. Can he convert? He got a good palm on it. And considerable space afforded Real Madrid. Is it going to be? And it must be. And the keeper nowhere to be found. Not that he's complaining. Neither side shy about shooting in this match. He's in behind. And it's got to be. Well, they've really turned this into a contest. Momentum now with them. Come back. Real in a good position out wide. Can they get one back? And deflected behind, so a corner here. Well, they haven't seen too many chances, but the crowds... Oh, the overhead kick! Wonderful goal! Bicycle kick. Well, just look at this. The timing, the connection. It's a magnificent strike from an outstanding player. It's a great goal. On they go again, and I wonder, can Real push for a leveller here? Yeah. Mbappe. Oh, he's through here. Oh, what an incredible turn of events. From down and apparently out. It's all square again. Can you believe this? And level again here. This has been quite the roller coaster ride. A free kick decision going the way of Bayern. And Real with the ball again. Five minutes of the 90 still to go, and the teams cannot be separated. Now, who can he play it to? Well, offside here. Such a pity for them. Chance was on. It's a substitution for Bayern. Kimmich. If Real Madrid could come up with a winner at this stage, it could be decisive. Can they put it away? Oh, it's astonishing! One of the greatest comebacks you're ever likely to see. And now the question is, can they see this out? Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Federico Valverde. Brahim Diaz now. Well, breaking at pace is always a possibility. This could finish it. And in all likelihood, that is game over. So little time left for a response. 6-2 ഞാൻ പുറയിലിരുന്നു അല്ലേ? 6 റീപ്ലേ കണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയാ മതി. Well, here's the replay, and he shows great awareness to play this through ball. And all you can do is admire the finish by Mbappe. He hits the ball so cleanly. It's a fantastic strike. Mbappe. Chances on. Trying to chip it.
Oh, football finesse at its very best. You can't argue with that finish. റാംബോ ജയിച്ചടാ, ജയിച്ച് പോയവൻ. Well, just look how exposed the keeper is. He's got absolutely no chance there, but they do take it well, you have to say. ബാർഗസ് ബാബ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ബാർഗസ് ബാബ പയ്യണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തോപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സുന്ദരം, സുഖസുന്ദരം. That is all for today. You'll take a win any time, but it's especially sweet when it confirms your status in the division. Well, I have to say they played well Shadow. today. Why have they left Story it so drawing late? കളിച്ചാലോ? They need to learn വേണ്ട. lessons from this season and come back stronger next year. സ്റ്റോറി ഡ്രോയിങ് വെച്ചിട്ട് ഊക്കാനല്ലേ? വേണ്ട. സ്ക്രിബിൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. സ്ക്രിബിൾ ഏതായിരുന്നു? കംബാക്ക് ജസ്റ്റ് റിഡീംഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ്. Shadow Hydrate. underscore here just redeemed hydrate. നമ്മൾ ഇന്നിലാണ്. ഒടിയിരുന്നിട്ട് ബ്രോ കളി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എടാ 6-1 ഞാൻ പുറകിലായിരുന്നു. 9-6 കളി ആ ലാസ്റ്റ് കളി. The quest for success, the big showdown ഇനി almost പെട്ടെന്ന് upon us, പൊട്ടും. അത് and the likelihood of a game to be savoured and നടക്കുള്ളൂ. cherished. Stone But the who's newbie. Hi going to bro, win? welcome to the We'll stream. leave that to the courageous amongst you. Stay tuned, we'll have all the action for you live from the Bernabeu here on EA TV. Well, it really is a sparkling day for football at one of the great venues in the world game, the Estadio Santiago Bernabeu in Madrid. I'm Derek Ray in the commentary position, and Hi bro, alongside welcome me to is the stream. former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. പീക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത And we പീക്ക് can't എന്റെ wait for കിടക്കാണ്ട്. this പക്ഷെ one to പീക്ക് കളിക്കാൻ start ആള് with വേണ്ടേ? justifiable cause. It's പീക്ക് Real Madrid. കളിക്കണമെങ്കിൽ Mbappe. Oh, പീക്കായിട്ട് a തന്നെ challenge സ്ട്രീം of the തുടങ്ങാം. highest order. And here's the starting 11 for Real Madrid. Thibaut Courtois begins in goal. Lucas Vazquez plays with Ferland Mendy in the fullback positions. Federico Valverde plays alongside Jude Bellingham in the centre of midfield. And lining up through the middle in attack today SMA, is welcome to Kylian the stream. Mbappe. ഞാനും നൈറ്റ് ഉണ്ട്. നീ നൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ ആരാ And നൈറ്റ് the ഉള്ളത്? starting പീക്ക് ഉള്ളത് players for Real Madrid. Thibaut Courtois is Carbon the ഉണ്ട്. keeper of choice. Ferland Mendy പിന്നെ plays 12 with മേടിച്ചായിരുന്നു Could be അത്. a goal here. And a goal! Not wasting much time today. They strike first. And he takes it away. He has teammates around him. Rodrigo angles it back. Oh, that's a super piece of defending. Lot to like about that pass. Incisive pass from അയ്യോ Mbappe. പോയേ, അയ്യോ And പോയേ. he's through. And there is the goal. He's found the net. Joy unconfined. മാക്ക് റാംബോനോട് എസ്എമ്മിനോടും ചോദിക്കാം. മാക്കണ്ണെന്തേലും ഇല്ല. Here, and the ball is ഇതൊന്നും moving എസ് എം again. എടുത്തിട്ടില്ലത്. Vinicius Junior. A very timely interception. പീക്ക് ഗെയിമാണ് ബ്രോ. മറ്റേ സ്റ്റീമിലുണ്ട്. And Real's creative tendencies coming to the fore, but really Very well sticking too. to their task defensively. Mbappe.
Superb stop, but it's so very well read. Kylian Mbappe trying to open them up. Well, it was close, but offside nonetheless. പീക്ക് വനം മേടിച്ച ഞാൻ മേടിച്ച് He just went a fraction too ഞാൻ early. മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് Vinicius Junior. ഓഫർ വന്നപ്പോ Mbappe! പോയി And the referee has awarded a corner following that touch. ഞാൻ മേടിച്ചു Well, they weren't able to capitalise. Good tackle, take it away. Vinicius Junior aimed towards Mbappe. A good and fair challenge. Well, possession keeps on changing hands. That's problematic. Could be threatening. Could be a chance. And there it is! 3 goals in front now. An immense performance. കാർബണിന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഇല്ല കാർബൺ കളിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ഷാഡോ തൊട്ടപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ മേടിച്ചു Vinicius Junior. Mbappe. ഞാൻ മേടിച്ചന്നാണ് എന്റെ ഉറപ്പായ വിശ്വാസം And അതെ pushed away to safety. രണ്ടുപേരും ജോലിയുള്ള ക്യാഷുകാര് 200 രൂപയ്ക്കൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ Real ആരാണ് using width to രണ്ടുപേരും good effect. ജോലിയുള്ള എനിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല Terrific defending to stop them progressing. I don't have any job. ഞാൻ ഇന്ന് വെറുതെ മറ്റേ മോസാർ 3യുടെ വില എടുത്ത് കൊട്ടേഷൻ A fine reading of the 11,500 രൂപ situation. റേസ് ഗ്രിഡ് കൊച്ചി അത് Kylian Mbappe. Real chance. In it goes! Such a complete performance. 4 in front now. പിന്നെ എനിക്ക് വേണേൽ കാർബണിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കാം ഓക്കെ കാർബൺ കേറണില്ലേ അങ്ങനെ Blistering ഞാൻ first കാർബൺ half കേറണമെന്ന് display. പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് And just look at that score. ഞാൻ മേടിച്ചത് കാരണം ഷാഡോ ഒന്ന് ജനറൽ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ Mbappe. ഈ കളിക്കാൻ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് Oh, it was a close Apa run, yang boy but the bench? goalkeeper just got there first. Rodrigo. Real did well to regain control of the ball. എനിക്കൊന്ന് ഓഫർ ടൈമിൽ എടുത്ത 222 Mbappe. And he's in. ഈ കളി പോയി Oh, in it goes! Now he has his hat-trick. A special moment for him. Rudiger. Given away by Real Madrid. Chances on. A cheeky chip. Oh, we have just witnessed a special moment. Pure SM quality. മാക്ക് വെനമിനെ മൈൻഡിൽ തൊട്ടടുത്ത് പോലും വന്നിട്ടില്ല നോറീസ് ഇതൊന്നും Well, here's the replay, and he shows Some great awareness to play this through Mac ball, and the finish showed great മൈൻഡിൽ composure. Just to lift it തൊട്ടടുത്ത് over പോലും the വന്നിട്ടില്ല goalkeeper. നോറീസ് That's a lovely അവൻ goal. കൂടുതൽ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് A glimpse of goals. ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു What it is. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നമ്മള് മറ്റേ Out of സ്ക്രിബിൾ play it കളിക്കായിരുന്നു goes, and it സ്ക്രിബിളും will be a throw-in. എന്നിട്ടാണ് ഗലാറ്റിക് ഫോണോ Rodrigo. ഡം 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 Well, couldn't keep it. Lucas Vazquez. Here's Mbappe. Big opportunity. And in range. Oh, a stellar piece of defending. And unfortunately for him, he had Offside. worked his way into an offside position. And I think everybody in the ground could see that was always going to be offside. Well, the electronic board showing 1 additional minute. Oh, good vision. Well, he had a bit of work to do in getting to that through ball, the goalkeeper. And the first half is in the history എന്റെ books കൂടെ here at the വാസോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു Bernabeu. ഓഹോ Well, I must say, Vinicius Junior Half really time. giving an excellent account of himself. He's been very...
And off and running again after a dizzying first-half performance by Real. Will we see more of the same in the second 45? Mbappe. This could be troublesome. Oh, there it is! It's one goal after another, and it speaks to the quality of that performance. So a throw in for Real Madrid. Not a successful intervention, winning the ball back. Mbappe. Rodrigo. It's there for him. Oh, crucial tackle. Brilliant. And in! Oh, yes! Exactly what they were hoping to produce. They've delivered the goal. Mbappe. Now with Vinicius Junior. And a very good challenge. Oh, great attacking play. അയ്യോ. A goal! He's dispatched it, much to the sheer delight of the fans. Vinicius. Well, not quite what he wanted to do with the pass. Mbappe. And he read it well. Kylian Mbappe. And passing it through. Can he put it away? And a goal to delight the fans. Just what they were hoping for. Mbappe. Lucas Vazquez. And just over the bar. Really good effort. Giving the ball away. Rodrigo. Oh, genuine chance. Oh, burying them beneath an avalanche of goals. No let up here. Mbappe. And now Rodrigo. Mbappe. Oh, keeper dealt with it. Mbappe. Now the quick counter-attack could be on. And he's in. Oh, yes! It's gone in! And now a chance for them to revel in the moment. Aurélien Tchouameni. Mendy has it. Valverde. Rudiger has it. Rudiger. Into the final 20 minutes. Federico Valverde. Vinicius Junior. Oh, managing to beat him. There it is! A fantastic goal, and no wonder he's off celebrating. Rodrigo. The ball with Lucas Vazquez. Valverde. Is this the moment? And this time it's in! Fabulous goal, and just look at the celebrations. Getting in there to intercept.
Needs to tread carefully. Keeper under pressure. And collected tidily. He had plenty to think about. Well, had no intention of losing out. And possession given away. Out of play and a Real Madrid throw-in coming up. Well, not giving the opposition a look in. That's strong play. Mendy. He's in control of the situation. The high press was on, and that's a fantastic tackle. Will he finish? It's still alive. And in at the second time of asking. Just what was required. Well, if you enjoy high-scoring contests, this has been the game for you. He's got to score! It must go in, surely. And there it is, a goal. But will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been at their best. Lucas Vazquez. Now with Bellingham. Well, it comes down to the final 5 minutes. And now their turn to have the ball. Oh, fine play, and maybe it'll set something up. Magnificent challenge to win it back. Lucas Vazquez. Well, he was in the right place to intercept. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. Rodrigo. And both hands on it, good goalkeeping. So there goes the final whistle, Real Madrid victorious. A game that appears highly likely to deliver in every way. Two very able teams ready for a top-class confrontation. And no one is taking anything for granted on this huge occasion. Stay with us here on EA TV for every kick of the ball. Hello and welcome on a clear night here at the Amex Stadium. Great to have you with us. I'm Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis, is Stuart Robson. And without doubt, a match with the potential to bring genuine excitement. It's Brighton and Hove Albion facing Real Madrid. Well, the atmosphere is building nicely here, and we've got two teams who like to play good football. Let's hope we get a good game here. It should be. Hey, controller. This is how it looks for the home side. Well, on paper, they look a very balanced team. But the three advanced midfielders must at times make runs beyond the centre forward. Otherwise, they might just lack a bit of penetration. And the starting players for Real Madrid. Thibaut Courtois begins in goal. Lucas Vazquez plays with Ferland Mendy in the fullback positions. Vinicius Junior starts. Might it be Mbappe? And a goal to open the scoring. A very bright start
to this one. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? Well, possibilities inside the box. Might work out. Oh, crucial tackle. Brilliant. Real find themselves in a position of menace, but timely defending when it mattered. Joel Feldman. Promotion beckons, and a draw is all they need. It truly is a special place, a stadium every football fan should visit should he or she get the chance. The Santiago Bernabeu here in Madrid. My name is Derek Ray, and I'm joined for commentary by the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And a huge story unfolding. I say that because they are closing in potentially on promotion. It's Real Madrid, and they take on Real Madrid. Well, Derek, they've been so good, haven't they? Another decent performance today, and they'll get the point they need for promotion. Their style of play certainly... Mbappe still could be dangerous. And putting pain to the danger. Well, Hi, you can tell Mama, what the fans think of that welcome to the decision. There certainly stream. should have been a penalty. And let's dissect the Real Madrid side. Thibaut Courtois is in goal. Antonio Rudiger plays alongside Eder Militao in central defence. Jude Bellingham starts alongside Federico Valverde in... Could go ahead! And begging to be put away. Oh, he's done it! But hang on. Offside is the verdict here. It's not going to stand. Well, you can tell he thought he was onside here. വെള്ളം But the കുടിക്കാതെ assistant, I കളിച്ച think, got it ക്ഷീണിക്കും. absolutely right. ഓൾറെഡി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Real Madrid have given us away. Oh, in with a chance. And the keeper really reacted brilliantly. Well, from that sort of range, it's a great save, I have to say. Reading it well. Rodrigo. It's a perfect challenge. Vinicius Junior. Mbappe with it. Opportunity here. Oh, they've done it! And surely now promotion in their future. Well, that should clinch it. What a big goal that is. And back underway. 1-0 it is. And decent acreage for Real Madrid to run into. Vinicius Junior. Will they get themselves level here? Oh, that's a fine save. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് മെയില് വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്ത് മീരാണ് Valverde. കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് And വരുന്നുണ്ട്. in it goes. The concession of a goal. മിനിഞ്ഞാന്ന് Not മറ്റേ what they needed, but they NFS still ഹീറ്റ് hold കളിച്ചതിന്റെ the cause. ഉള്ള Well, കോപ്പിറൈറ്റ് it's എല്ലാം been കിടക്കുന്നുണ്ട്. going, hasn't it? They now need to refocus here. ഒരു 10-15 പാട്ട് ഈ The ഏടാ. pass deftly cut out. What can Real do from this position? Well, nothing comes of it. It looked promising. Must take the lead here. Just knocked it out of there. This looks promising out wide. Mendy. An alert piece of defending. Over the touchline for what will be a Real Madrid throw.
Able to skip past his man. Mbappe, can they take the lead here? In it goes, and that could really dent the promotion chances. Well, that's a big blow to them. They just aren't playing well enough today. ഒരു സർവേ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചോ, സെലക്ട് ആയാൽ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്സ് ഓർ ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. Well underway again. It's a narrow 2-1 lead as things stand. And it will be a free kick to Real Madrid. Able to deal with the threat. ഡൊണേഷൻ മതി, $500. Oh, left his man behind here. Counter-attacking, very much an option. Well, it broke down, alas. This could square the game. Oh, a challenge of the highest order. Kylian Mbappe. Oh, he's given the ball away. Jude Bellingham. Bellingham. Here's Valverde. Attacking possibilities for Real. Lost possession. In with a chance. Oh, a goal here! And what a hammer blow that could be to their hopes of winning promotion today. Well, that's not what they needed. It's going to be difficult to get back into this one now. So back underway, 3-1 the score. Kylian Mbappe. Well, it could be on for him here. Oh, it's off the post. Safe pair of hands, did his job. Well, so unlucky not to score there. So close to reducing the deficit. And he's won the ball. Vinicius Junior. Mbappe. Oh, must be. Oh, it's in! And just like that, the chances of promotion look slimmer and slimmer. Well, that could be it. It's just not ഇത് happened for them മൊബൈലിൽ today. cross-play They've been കിട്ടുമോ? way ഇല്ല. below their best. Well, this is threatening to get out of hand. Just look at the scoreline. Vinicius Junior. Can he make it count? Oh, a smart stop. Over it comes. Well, not quite the corner he had in mind. Goalkeeper has it. Clear to see who got the ESN last PC touch. crossplay. So a throw in it'll be. Oh, that's an interesting pass. And now can he keep calm? Strong hand on that one. Vinicius. The ball back with Real now. Well, very shortly we'll be hearing the half-time interval. Room for improvement as far as Real Madrid are concerned in this one, Stuart. Well, it's not been a good first half, that's for sure. They've looked lethargic, they've lost key battles all over the pitch and just haven't defended well enough. Something needs to change after the break, otherwise this could end up being a rout. Well, the conditions look pretty good for the counter-attack. Real chance. And it's there for him. അവനൊരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട ഓളാണല്ലോ അടിക്കണേ. Finessing it into the back of the Division net. Resurgence. Take a bow. Just launched on mobile now. ആരെന്ത് സാധനമാണ്? Well, here we can What is see it that again. game? Sri It's an Hari P. Nair. outstanding vision to find the Welcome to the perfect Sri. cutback. And then just look at the Don't finish, take it. Derek. As cool as you like, just to flick it behind that standing leg. And it's left അവൻ വെറുതെ everybody ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ mesmerised. തോണ്ടി It's a കടിക്കുന്നത് stunning goal. എങ്ങനെയാണോ? So the whistle then. So the ball rolling again, and Real left with a real mountain to climb in the second half. Real chance. Can they put it away? Oh, chance taken. There is opportunism for you. But a disappointed goalkeeper. 2-2 2-2 ഇങ്ങനെയോ
Jude വേറൊരു Bellingham. കളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയാണായിട്ട്. Here's Valverde. 6-1 ഞാൻ പുറകിൽ എന്നിട്ട് 9-6 കളി ജയിച്ചു. 2-3 കളി മുമ്പിൽ ബാക്കിലാണത്. 2 കളി ആക്കിയായിരുന്നു. Return to Mbappe. He's foiled അത് them ഞാൻ on his എങ്ങനെ own. ജയിച്ചെന്നാണ്. Can I expect a comeback? ഇതിൽ നടക്കുമോ പറയില്ല. Corner. ഇന്ന് ദിവസം ഒരു കമ്പാക്ക് Cuts നടക്കുള്ളൂ. inside. ആ കമ്പാക്ക് കഴിഞ്ഞ്. Good piece of defending. Vinicius Junior. And smart defending. Well, he's certainly not alone. Aurelien Tchouameni. And back to Valverde. Chance here. Oh, a stellar piece of defending. Federico Valverde. Mendy has it. Vinicius Junior. Kylian Mbappe. Well, spot on with that challenge. Mbappe. On to Rodrigo. Can he put it in? That is a tackle and a half. And the counter-attack is on. Options available. Mendy. And Valverde. Oh, tremendous vision. Corner given to Real Madrid. Try short passes. Trying to pick out a teammate. And quick thinking defensively. Well, the danger is still there. Fairly easy for the referee to spot that deflection. So now a throw in. Camavinga is with Vinicius Junior. And return to Mbappe. It's still there for him. Lucas Vazquez. And there it breaks down, but credit to the defence. Federico Valverde. Now maybe room here for the counter-attack. Valverde. Mbappe with it. പാസ് ചെയ്യണം Well, എങ്ങനെ there was നോക്കണ്ട്. impending danger, but good defending. Clearly took a touch on the way out of play, so a throw-in to come. 20 minutes to go. Well, Real Madrid have certainly dominated the ball, as you can see, and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a fantastic performance up to now. Indeed, perhaps they can cash in again. Let's see. Kylian Mbappe! Looked like a certain goal, but that's a great challenge. Mbappe. On to Modric. It's gone in! And well, he might celebrate ഇത് on the back ഫിഫയല്ലേ? of that. അതെ, FC25. Well, if you enjoy high-scoring contests, this has been the game for you. ആ നാളെ കളിയാക്കണുണ്ടോ കള്ളപ്പന്നി? Carvajal. Crossing opportunity. Could be. And under pressure, that was a fine claim. Lucas Vazquez. Well, a deft clearance. Corner conceded. തെറ്റി. എന്തായി? Playing it in എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ? and stopping the danger. Might be a chance to break. Clean challenge. അയ്യേ.
Well, so much for the pre-match talk about promotion. This hasn't. There could be trouble here. He's already been cautioned. റെഡ് കാർഡ്. And it has been deemed a second bookable offence. His day is done, Stuart. Well, if I was the coach, I'd have taken him off earlier. This always looked likely to happen. Rodrigo. Vasquez. Could pull one back here. In it goes! It looked as though they were down and out. Not a bit I of need it. a comeback. What will റെഡ് കാർഡ് happen കിട്ടി. next? 10 പേരുള്ളൂ ഇനി. Aurelien Tchouameni. And teammates around him. Carvajal. 11 പേരെ കൊണ്ടൊന്നും ആവണില്ല. അപ്പോഴാണ് Can he finish them off? അവൻ വട്ടം കളിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Valverde. പാവം ഞാൻ. Now with Vinicius Junior. It's got to be. Opportunity. A really excellent piece of goalkeeping, and that's what they needed. Well, it's One a good more. save at just the right time, but they have to get the ball forward quickly here. Now they have possession in a good area of the pitch. Vinicius Junior. Now with Mbappe. Still trying to make something happen. എടാ And a എന്തുവാടാ അവൻ അടിച്ചത്? goal! They lead by 2 now. And അവൻ that അടിച്ച് allows them to 90. breathe a bit 10 more men strong easily. ആണ്. പോയി, എല്ലാം പോയി. Well, it was a promising avenue of attack, but the momentum has Well. been halted. And you wouldn't be surprised to see the card handed out. Into the box it goes. And the referee says To that will do counter it. strike. It's the end of the game, and it's a തീരുമാനം. victory for അടുത്ത Real കളി Madrid. വിളിക്കാം. Their fans are going to be happy with this. ലൈവ് ഉണ്ട്.
Here on the French capital, Paris, we're at the Parc des Princes. My name is Derek Ray, and sitting next to me, United midfield man Stuart Robson. And if the chips fall the way the fans hope they will, we could be talking about a promotion story today. It's Paris Saint-Germain taking on Real Madrid. Well, Derek, they would love to get that point today, and the way they've been playing, I fully expect them to be celebrating promotion at the end of the 90 minutes. Well, possibilities inside the box. Not the most confident clearance. Introducing the Paris Saint-Germain starters. Gianluigi Donnarumma is the keeper. Nuno Mendes plays with Achraf Hakimi. Dembele! In it goes! And that could really dent the promotion chances. Well, that's a big blow to them. They just aren't playing well enough today. Well, here's the goal again, and what a wonderfully weighted pass this is. And Dembele's finish gives the keeper no chance. He hits it with such venom. PSG doing well to regain possession. Dembele. And in with a real chance. Oh, it's gone in! A goal! And unless they act quickly, they're not going to be celebrating promotion, at least not today. Well, they have to pick themselves up here. They need at least 2 goals now. 2-0 here, and the ball is moving again. Well, there was impending danger, but good defending. Nuno Mendes. Well, space for PSG in the wide position. Opportunity here, and pushed away to safety. Went in strongly, decisively. Hakimi. Mendes. Just cutting off the supply. And PSG will have a throw-in. Dembele. And showing fine vision. Dembele. Is this the moment? Oh, off the post. And behind it goes. Well, he did everything right there, but he doesn't quite get it inside the post. That would have been a brilliant goal. And he read it well, intercepting it. Fabian. They might see the wide route as a fruitful one, PSG. And the decision offside here. Mbappe could reduce the deficit. Took a really smart piece of defending to stop them. Mbappe. That's a very fine piece of tackling. Chance to reduce the arrears. Well, it goes a-begging, and when you're 2 goals down, you've got to be cold-blooded. Yeah, they need to take those sort of chances. They're struggling here, you have to say that. Well, I'm not sure the keeper particularly wanted that, but danger averted for now. Well, they're a bit like a passing machine, and you can understand why they want to play it that way, in front as they are. And it's a quality pass. Oh, good vision. And he's found a bit of daylight. And a goal! And that is exactly what they didn't need. Promotion looks very far away at this point. Well, they've worked so hard to be in this position today, but it's going to be a huge ask for them now. So the action continues. It's been all PSG so far, and you sense there could be extra punishment dished out. Now the cutback. Great opportunity.
Oh, dealt with by the goalkeeper. Ferreira. Racing forward, trying to catch them out. He's in with a chance. Vinicius Junior. Plenty of support here. Could be dangerous. Well, there is a very alert goalkeeper for you. Wonderfully weighted pass. And there is the goal! He's found the net. Joy unconfined. Well, the action continues, and no shortage of goals. 3-1 as things stand. Vitor Ferreira. Tenacious tackling, excellent defending there. Vinicius. And nothing comes of this attack. Fabian. And PSG come away with it. Really good build-up, but no end product. Now, what can Paris Saint-Germain do from this position? A fine reading of the situation. Mbappe. And he's broken free. Oh, another one for them. And with plenty of time still remaining, this game is very much back on. Underway again, and we're being treated to plenty of goals. 3-2 at the moment. Lot to like about that pass. And that is that for the first half here in the French capital. Bro, welcome to the stream. And back underway. PSG in front, but there Enതാണ് might still പരിപാടി? be a few twists and turns before this game is over. Hakimi. And tidy defensive play. Rodrigo. Really inventive stuff from Real here. This could be the equaliser. Oh, a goal! And a huge moment. It could be the goal that wins them promotion. Well, just look at those celebrations down there. That could be a huge moment in this club's history. Teammates available. And he's in. And quick thinking defensively. Oh, that's top-notch goalkeeping, you've got to say. And Bellingham. Kylian Mbappe. In it goes! But wait a minute, that will not count. Well, that was tight, but he was just offside. It was a good finish, though. Hakimi. And PSG using width to good effect. Can they forge ahead? And the ball in the back of the net. And that could be huge in the overall story of promotion. Well, we're going to find out about their character now. They need to respond here. So the action continues. Will there be a quick response from Real? Kylian Mbappe. And now Rodrigo. And defensive play to be applauded. They could level it. Oh, and it goes! Now he has his hat-trick. A special moment for him. Well, as you can see, his movement is really good, which then makes the finish look easy. That's a decent goal, that's for sure. Well, that's how to keep the opposition at bay.
Minge. Mbappe. Is it going to be? Well, that's a really top-notch piece of defending. Now, options are plenty. Might work out. Well, offside. I rather think he was caught in two minds. Well, he just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. And winning it back. Rodrigo. Modric. Really fine piece of defending play to break us up. And PSG pushing forward with options available. Can they jump in front? And the opportunity goes a-begging. He decided to hit that with power rather than going for placement. Substitution for Real Madrid. And well positioned to clear. Well, real difficulty keeping the ball. Space afforded PSG. And a very good challenge. Well, breaking at pace is always a possibility. Can he put them in front? Perfectly fair tackle, and it will be a corner. Well, Real Madrid are going to make the change now. Played over. No nonsense clearance. Dembele. Could be dangerous. Still could be dangerous. But wait a minute, that is offside. Well, he has the measure of his opponent. But a good piece of tidying up. And into the last 15 minutes of action. Makes his way in field. Hakimi. And a strong tackle. He's in behind. Oh, they've done it! And surely now promotion in their future. Well, that should clinch it. What a big goal that is. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Dembele. PSG chasing this game. They're not out of it. And credit is due for that good piece of defending. Now, counter-attacking possibilities here. This could finish it. Oh, he couldn't outwit the keeper. If they can score again from this corner, it probably would be the end of the story. Now they're going to alter things. Here's the substitution. Mbappe! Oh, that's unforgettable! The bicycle kick represents perfection and purity. It's a goal for the archives. A masterclass in technique. Simply awesome. Minge. Dembele on the ball. And playing it through. Oh, cheeky, you might say. Oh, there it is! A lifeline in this game! And what a finale we could be in for here! Well, as you can see, this is a great pass from Dembele, and the finish showed great composure. Just to lift it over the goalkeeper. That's a lovely goal. Now the cut back. In it goes! To increase their advantage.
And will that be the goal that ends up securing it for them? Well, as you can see here, a lot of credit has to go to Rodrigo, who picks out the perfect pass. And Mbappe's movement and penalty box awareness makes that finish look easy. That's a really good goal. Well, that's how to keep the opposition at bay. Cuts it back. Superbly read and executed. We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. Mbappe. Might work out. And the alarm bells are ringing. And a goal to put the final stamp on it. That will do it. Well, that's a clinical finish. He just put his head down and smashed it past the keeper. There was no stopping that, was there? Going to do it. No more ifs, buts and maybes. They've only gone and won promotion. Well, just look at the relief out there. That was the target at the beginning of the season and they've achieved it. And you really have to savour these moments as a footballer, Stuart. എംബാപ്പയുടെ ഗോളും ഷോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം. Replay. Substitution. Mbappe! Mbappe! Oh, that's unforgettable! The bicycle kick. Mbappe! Oh, that's unforgettable! The bicycle kick represents perfect.
Now they're going to alter things. Here's the substitution. Mbappe! Now they're going to alter things. Here's the substitution. Mbappe! Now they're going to alter things. Here's the substitution. Mbappe! ഹൈഡ്രേറ്റ് Just redeemed ഹൈഡ്രേറ്റ് hydrate. തീർന്നു ഞാൻ ആ എംബാപ്പയുടെ ബൈസൈക്കിൾ ഗോൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ജയിച്ചു 8 ഇന്ന് വേറെ ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ. രണ്ട് സ്കൂളിൽ ഓക്കെ സ്കോഡല്ലോ ആരുമില്ല. വരാം. മാച്ച് തോറ്റിട്ടും മടുക്കാത്തൊരുത്തൻ. എടോ ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന്റെ ബോട്ടാകും. ബയണ്ണ 6-1 അവൻ ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ 9-6 കളി ജയിച്ച്. ഒരു 2-3 മാച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അതിന്റെ ഇടയിൽ തോൽവികളൊക്കെ കാണും. അതായത് ബയണ്ണ ഞാൻ തോപ്പിച്ച്. വലിയ ബോട്ടായിരിക്കും. ബോട്ടന്റെ ആദ്യം തന്നെ 6 കൂടെ തന്നത് ഞാൻ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച അതായിരുന്നു കംബാക്ക്. അല്ലേ ഇപ്പൊ കളിച്ച തന്നെ ഇല്ലേ അത്? വൈകുന്നേരം കളിച്ചാലല്ലേ ഇപ്പൊ കളിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോണ്ട് വാർഗസ് ഇവിടെ ഇല്ലേ. This could be a very special day. A draw is all they need to be crowned champions. Hello and welcome to one of the most recognizable venues in world football, the Estadio Santiago Bernabeu here in Madrid. My name is Derek Ray, and sitting alongside me in the commentary box, providing expert analysis, is Stuart Robson. And final day excitement, no question about it. Will they clinch the title here? It's Real Madrid facing Real Madrid. Well, Derek, over the course of the season, I don't think he'll be proud of that challenge, and it's left to the referee to decide what happens next. And the early shower. This is going to be a real test of the mettle. പോകുന്നതിനും പകരം ഞാൻ rightly so. മാനത്തോട്ട് നോക്കി സ്റ്റാർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെഡ് കിട്ടി. ഓഹോ മെന്റി പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മന്തി നേക്കണ്ടിരും. ശുഭം എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. 2-ാം മിനിറ്റിലൊക്കെ റെഡ് മേടിക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കണം അല്ലേ? ഞാൻ വന്നതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം. എന്താണ് ഇവൻ അടിക്കാത്ത? എന്താണ് ഇവന്റെ നെറ്റ് പോയെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കൂ. എനിക്കൊരു 3 പോയിന്റ് തന്നിട്ട് നോക്കൂ. ഇതടിക്കാനാണ് അവൻ ഇത്രയും സമയം എടുത്തത്. And no nonsense defensive clearance. A long way out. Well, an attempt almost from a different postcode and not very far away. Well, from that sort of range, that's a very decent effort. Nice weight on the pass. Excellent position taken up by Mbappe. And a goal! And it could be the one that puts a seal on the title. Well, that should be it, Derek. Surely they can't let it slip from here. Will they get themselves level here? Must be. And still danger here. Oh, the keeper needed to do an awful lot better. Real Madrid get the throw in. അമ്പോ ഗോള്. എന്ത് കണ്ടിടരുത്, കണ്ടിട്ടാ പോയി. Kylian Mbappe is with Vinicius Junior. And danger averted. Well read. And it will be a free kick to Real Madrid. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Will they profit from this situation?
Just the clearance that was needed. And Real's creative tendencies coming to the fore. Takes it on. Well, somehow the goalkeeper got to it. ഇല്ല, കയ്യും കണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് ആണല്ലോ തോക്കുന്നത്. എല്ലാ കളിയും കണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടാണല്ലോ തോക്കുന്നത്. അതെ അതെ. And there's the delivery. Couldn't really direct it where he wanted. 10 പേരായിട്ട് കളിക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കണോ അല്ലേ? Plenty of support here. He's foiled them on his own. Mbappe. They've won back possession. Might be a chance to break. Could be dangerous. Offside it is, but he needed sharp eyes to make that welcome to decision. stream. Well, it's fine margins, കണ്ണ് isn't it? ഇടാണ്ട് In the എങ്ങനെ end, സ്ട്രീം he കാണാൻ just മല്ലയ്യ. went too early. Really good interception. Well, a foul, but the advantage with ഇത്ര Real നേരം ഇവിടെ Madrid. ഉണ്ടായിരുന്നു. Incisive pass. Just needs to steady himself. And it's in! Real Madrid firmly in charge എങ്ങനെ here. വെറൈറ്റി കോളല്ലേ? 100 പേരെ വെച്ച് കളിച്ചാലും മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ. വേറെ ലീഗ് കളിവിക്ക്. Well, here it is again, and it's a simple finish in the end. The defence were കിട്ടടിച്ചോ? all over the place. So too the keeper, and he just walked it into the unguarded net. Crossing possibilities. Now the attack fizzled out. Oh, he's through here. In it goes to alter the അവൻ arithmetic കിട്ടടിച്ച്. and give ഇല്ല, them അവൻ hope that കിട്ടടിച്ചില്ല, they അവൻ can goal അടിച്ച്. turn this round. അവന് വയ്യേ, തല Back in കുത്തി action മറിയണ്ടല്ലോ. then, and Real can now entertain thoughts of perhaps pulling level. Mbappe. Really fine piece of defending play to break us up. Valverde. Vinicius Junior. And he's through here. Teammate and support. Oh, a goal it is! But no need to panic just yet. Well, that certainly makes it interesting. ഞാൻ You can അവന്റെ feel കൂടെ. the anxiety out there. Well, you've probably got to പർപ്പിളിന്റെ give credit സബ് to the എടുത്തോ entire അവനെന്നാ. team, because this was a bit like climbing Mount Everest. Mbappe. ഞാനിപ്പോ ആരുടെയും സബിലല്ല. കോസ് നോ മണി. Now with നോ മണി, Rodrigo. നോ ഹണി. Valverde must take the lead here. Still alive. And there is the goal to give them the lead Franco. with 10 men. ലോലൻ. ആരാടാ ലോലൻ? ഞാൻ ലീഗല്ല, ഞാൻ വിയറാണ്. On with the game then. 3-2. What will happen next? Cutting it back. And there it is! 2 goals in a matter of minutes. Incredible stuff. നിന്നെ തന്നെയാണ് ലോലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തളിക്കലല്ലേ? Space for Real out wide. Well, it looked so promising, but a goal kicked the outcome. ഭാഗ്യം, And they've escaped ഭാഗ്യം. without any അമ്മണ്ടരായി damage എന്റെ having been ഭാഗ്യം. inflicted. Well, he's made up for his error there. That was a very good recovery. So plenty of forward momentum from Real Madrid here. Can they convert? Can they miss? And a goal! ബുദ്ധിയുമില്ല, ബോധവുമില്ല. Wonderful stuff as they നിന്നെ തന്നെയാണ്. accelerate away from the opposition. ഗോൾ അടിച്ച് കണ്ട 5 10 പേരെ വെച്ച് 5 ഗോൾ So the അടിച്ച്. action continues അല്ലേ, and 5 goal. Real very much bossing the proceedings. Well, doesn't have to do it on his own. And defensive play to be applauded. Showing plenty of defensive acumen and conceding the throw-in. Cuts it back. Well, he tried to put everything into the shot, ഇവനെ but കൊണ്ട് couldn't find the target. ലോലെന്ന് വെച്ചാൽ ലോലെന്ന് കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്
ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ പെരേരക്കുണ്ട് ഇതിലും ബ്രെയിൻ. പെരേര അവന്റെ പെരേര. Showing a real will to win the ball. Sends it back. Oh, a moment of pure class. ഇവനെ കൊണ്ട് Had to catch it perfectly, and didn't he just? Not a scoreline we see all that often. 5-3. Wonderfully weighted pass. Well, far from the ideal cross. Keeper's ball all the way. Well, taking into account all the stoppages, 2 minutes to be added on. Can they hit on the break? Vinicius. Looking for someone to play it to. Well, it's great when you can rely on your keeper. And that is that. Half-time അവൻ here in the വെള്ളം Spanish കുടിക്കാൻ capital. പോയപ്പം ഈ ഗോളടിച്ചത് അവനിപ്പം തിരിച്ചടിക്കും. പിന്നെ അവൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയപ്പോ 3 സിമ്പിൾ. Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. Some of the fans are screaming, have a go. Very alert. Might it be Mbappe? And a goal to seal the hat-trick. A masterclass in finishing. Just can't stop him ഇത് today. തോറ്റാൽ വേണം കഴിവില്ലാത്ത. He has teammates around him. Oh, what an opportunity. Well, plenty of zip on the shot, but he couldn't put it away. Well, you're right, he certainly strikes it well, but he's got his angles all wrong there. Kylian Mbappe. And he's through here. An amazing piece of goalkeeping. Well, that's a remarkable save. He just reacted so sharply there. And the problem not completely solved. Now, can they hit them on the counter? എന്റെ ഡിഫൻസ് തകർന്നു. എന്റെ ഡിഫൻസ് Decisive പരാജയം. pass. എന്താണത്? അവന്റെ ടീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിടിച്ചു പിടിച്ചു Well, the പിടിച്ചു. crossing needs to be a bit better than that. Valverde, and he's broken free. Wow, that is high-level ഗോൾ goalkeeping. അടിച്ചാൽ Well, he's just pulled off a great save ഏതാണ്ട് there. ഇതൊക്കെ That's തന്നെയാണ്. goalkeeping of the highest quality, I would say. On the corner, too close to the goalkeeper that time. And Lucas Vazquez, incisive pass. പെനാൽറ്റി The referee's പെനാൽറ്റി given പെനാൽറ്റി. it. Penalty it is. Well, he's avoided a booking, but the complaints continue. And I can understand why. I think it's a poor foul. It should be a yellow card for me. And there it is, perfectly ഈ കളി executed. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജയിച്ചു. And teammates around him. And if you've already received a yellow card, you surely want to stay away from that sort of challenge. And it has been deemed a second bookable offence. His day is done, Stuart. Well, if I was the coach, I'd have taken him off earlier. This always looked likely to happen. റെഡ് കാർഡ്. വീണ്ടും നമ്മൾ 10 പേരായിട്ടുള്ള കളിയിലാണ്. Has eyes for goal. Well, he അയ്യോ had it on എടാ target, but 10 it was never 9 going പേര് to ഈ trouble the കളിയിലാണല്ലോ keeper. നേരത്തെ റെഡ് കിട്ടിയത്. മാർഗസേ ബാക്കി പൊന്നാവട്ടെ. പൊന്നിനിക്കിപ്പോ എന്താ വില? Palmed away by the keeper. And Bellingham. Oh, couldn't quite find his teammate. What was the chance they could get caught out on the break here? He's in behind. Big chance it is. Oh, in it goes. Now he has his hat-trick. A special moment for him. സിമ്പിൾ ആൻഡ് പവർഫുൾ. അത് വെറൈറ്റി കോളായിരുന്നു കേട്ടോ. ബാക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവനെ Real Madrid unable to അവനെ hang on to the ഇല്ലാണ്ടാക്കി. ball.
This looks promising out wide. And he might be through here. A goal here! Giving his team precisely what they were looking for. Now he deserves to celebrate it. ഇക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് അങ്ങ് ഗോൾ പോസ്റ്റിലോട്ട്. Well, what an extraordinary scoreline. ചിലപ്പോൾ This തിരിച്ച് game had കിട്ടും more ഇതിന്റെ goals in ബാക്കി. it. Mbappe. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Just failing to hit the target. Good effort, though. And take it away. And the upshot of that offside. is offside. Well, he needed to look elsewhere because the flag was always going to go up. Mbappe is with Vinicius Junior, and Real with the ball again. Vinicius Junior. Valverde. Real chance. And a goal this time. Applying the finishing touch. Just what the doctor ordered. Plenty of support here. Vinicius Junior. Vinicius! And a goal! They just keep believing! Who's to say they can't do it now? Not a poor touch and unable to keep it in play. Throw in to come. And taking it away. Moving the ball forward. How creative can they be? Pulls it back. The cross is on. Vinicius Junior. A glorious chance. Oh, it's in! And just like that, they're right back in it with all the Timing. momentum behind them. ഞാൻ പിന്നെയും വന്നോന്നാ. എടാ Emergency just redeemed. പാർഗസ് എനിക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് Let's ചിലപ്പോ see if തോക്കാൻ something ചാൻസ് comes ഉണ്ട്. of this. And he's made the run. And it's there for him. There it is. And he could scarcely have had an easier finish. വെള്ളം കുടിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും ടൈമിങ് ഡിവിഷൻ റിസർജൻസ് കൊള്ളാം, നല്ല കിടുക്കാച്ചിയായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ കല്ലുകൊണ്ടാണോ കൊടുത്തേക്കട ഇഷ്ടിക? ചളിബക്കൊണ്ടാണോ? ചളിബക്ക് പോയത് അത് പോരാ, ശരിക്കും കുടിക്കണം, അല്ലാതെ കുടിക്കണ്ടേ. അതൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. എന്താണ് ആ കാര്യം? പറയും. Tremendous intuition to win it back. Oh, he's left his marker for dead. Will it be? And denied by the keeper. Impressive. Now can they counter clinically? Good idea. ഓഫ് സൈഡ്. It could be ഓഫല്ലേ? for Mbappe. അടിക്കലടാ, അടിക്കലടാ. Not finished yet. Not quite yet. Still excitement left in the game. ഇല്ല, പോയിട്ടില്ല. Brilliant pass. Emergency just redeemed. And he could cash in. Well, that surely would have put this game to bed. Well, definitely. That would have won the game for them. That's a bad miss. Aurélien Tchouameni. Beautifully weighted ball. And a relatively straightforward save for the keeper. Valverde. 5 minutes left. Well, breaking at pace is always a possibility. But a good piece of defending to bring it to an end.
That's a good pass. Offside quite clearly. ഉയരെ എന്നൊരു സോങ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, ആരാടാ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉള്ളത്? 315 just redeemed heartbeat. Real might threaten on the flank. Oh, good defending to stop a decent-looking attack. Well, he's certainly not alone. So, can he keep his composure? നന്ദിയുണ്ട് കോളി. For them. And the keeper has it after that tension-laden sequence. Well, what a great first save that was. How did he stop that? Well, players love Full to remove details that പറ. little ഉയരെ bit എന്ന് of doubt പറഞ്ഞു from the കുറേ. equation, and that's exactly what they're doing here. The title beckons, you've got to say, Stuart. And the final whistle, scenes of jubilation, Yes. because they are ഇവിടെ now തുറക്കണേ. officially the champions. And Derek, they showed us today. ഉയരെ why they എന്നൊരു are the സോങ് ഇന്ന് champions. ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. They were ഫ്രണ്ടാണ് absolutely DOP. brilliant. സോങ് അടിപൊളിയാണ്, ഒന്ന് കണ്ടേക്ക്. Choose your descriptive word where Kylian Mbappe is concerned. Explosive ഫുൾ is one ഡീറ്റെയിൽസ് പറ. adjective you could use, ഉയരെ Stuart. എന്ന് Yeah, he was പറഞ്ഞ superb കുറെ today. He took എണ്ണം his goals ഈ really അടുത്ത് well, but it was his മലയാളത്തിൽ general play that തമിഴിലും ഉണ്ട്. impressed me. Lots of energy, great movement, and so skillful. ഫ്രണ്ടിനെയും ഓർ ഡയറക്ടറിനെയും പടം ഏതാണ്? മനു ഹസൻ ഉയരെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത. ഓക്കെ, And now they ഇന്ന് prepare ഇറങ്ങിയതേ to ഉള്ളൂ. walk together in വെനം ഉയരെ പോയ anticipation of the ഹാർട്ട് trophy ബീറ്റ് ബിജി ഇട്ടതാ. presentation. Well, യെസ്, it's now വെനം just കഴിവുള്ളത്. beginning to sink in. ഏതാണ് They കേട്ടാ are മതി. the winners of this great cup. കണ്ട, രണ്ട് റെഡ് കാർഡ് Any മേടിച്ചിട്ടാണ്. second now, they'll be able. എനിക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ട്രോഫി എന്നത് ഈ കളി മാത്രം ജയിച്ചോണ്ടാ? എടാ മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കേ, മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോ. ടം 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 ടം. അടുത്ത കളി ഗോൾ പ്രഡിക്ഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? 1 month ആയിട്ടും എന്റെ ആക്ടിവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. ആ മാപ്പന്മാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സീനിയർ ടീം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. നോ എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈം. സബാഷ്, അതുപോയി. Kick-off is nearing, and there is increasing excitement inside the stadium. Who has the ingredients necessary for victory? What will be the other storylines out there on the pitch? We're on the cusp of finding out. It's PSG, they take on Real Madrid, and it's coming up next on EA TV. Excitement in the Parisian air. We're at the Parc des Princes here in the French capital. I'm Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis, is Stuart Robson. And with the new campaign, in with a chance! ഭാഗ്യം. Oh, it was a fantastic opportunity to make it 1-0 right at the start of this contest. Oh, what a chance to open the score in there. They have to ലിങ്ക്ഡ് do better ആയത് than that. കാരണം ലോഗ് ഔട്ട് ആക്കി നീ അക്കൗണ്ട് പോലും ലോഗിൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ആവൂല. ഓഹോ, And here's how the lineup looks for അല്ല, ഒരു PSG. അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് Gianluigi Donnarumma begins in goal. Unlinked. Ashraf Hakimi plays with Nuno Mendes in the fullback positions. Vitor Unlinked Ferreira ചെയ്താ starts alongside Fabian in central midfield. And the lead striker is Ousmane Dembele. And the starting 11 for Real Madrid. Thibaut Courtois is in goal. Lucas Vazquez plays with Ferland Mendy in the fullback positions. Federico Valverde plays alongside Jude Bellingham in the centre. Can they convert? Oh, and couldn't convert. Perfect tackle. Well, play getting a bit bogged down in midfield. That's a good pass. Marquinhos with the block. He's in here. And a goal! Not bad for starters. They take an early lead. PSG ആയിട്ട് തോറ്റാൽ
ഫാൻസ് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പോയി. ഇനി പ്രഡിക്ഷൻ, ഗോൾ പ്രഡിക്ഷൻസ്. വെനം എത്ര ഗോളിന് ജയിക്കും, Just look how എത്ര exposed ഗോളിന് the keeper is. ജയിക്കും. He's got absolutely no chance there, but they do take it well, you have to say. മാത്രം പറയരുത്. Now, who can he play it to? Well, nothing comes of it. It looked promising. Vinicius Junior. Now with Hakimi. Well, PSG could get in behind the defence. Opportunity it is. And in the back of the net for PSG. 12-3. Lead extended to 2 ഓൻ now. കൊള്ളാട്ടോ. എനിക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടേക്കോ ഇബനിക്ക്. ഞാനിവിടെ ഉയരേന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് മറ്റേ മിന്നൽ മുരളിയിലെ ഉയരൊക്കെയാണ് കാണിക്കണേ. അതിനകത്ത് ഏതൊരു മനു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ടൈറ്റിലും ഒരു മനു അടക്കം ഉണ്ട്. Fabian. Opportunity, and it's 2 for him today. A masterful performance. The defenders unable to stop him. എന്നായിരിക്കും വന്നത്. So on with the game. Much to admire about PSG, who look as though they're really in the mood. Feeding it through. Offside. Offside it is. Such a pity for him. Well, he thought he was onside, but I think the assistant got that absolutely right. ഇത് മനു ഹസനെ അടിച്ചത്. Fabian. Promising pass. PSG doing well to win it back. And the chance is on. Another goal! The lead grows to 4 now. A rampant display. മനു ഹസൻ ആണ് അറിവ് സാനിയ അയ്യപ്പനെ വെച്ച് പാട്ടൊക്കെ ചെയ്തേ. ഓഹോ, A lopsided contest. 4-0. Now options are plenty. Out of play. ഒരുപാട് Real പാട്ടുകൾ Madrid throw ഡയറക്ട് here. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീസ് Kylian Mbappe is with Vinicius Junior. കഴിവുള്ളവരാ. And slipped through beautifully. Wonderful chance. Terrific piece of anticipation. Mbappe. Oh, that's a super piece of defending. എനിക്കിത് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മല്ലയ്യ. Ferreira. Can they do something positive on the counter-attack? Oh, in with a chance. Oh, great goalkeeping. Thank you. Well, that's a top quality save. Great anticipation. Fired over by Ousmane Dembele. And he clears the danger. Oh, a fine block. That's effective pressure, high up the pitch. Hakimi. ഓഫ്. Well, he's been ruled offside. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേണു അനക്ക് കഴിവില്ലാത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞ തെളിയിച്ചു. ഇതിൽ കഴിവൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഡോർബൻ ബാച്ച് പോലെ തുടങ്ങി. പ്രഡിക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 12-3 ഒട്ടുമെന്നാണ് വാർത്ത പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Chances on. Well, a chip that went awry. Well, maybe it was the right option, but his technique let him down there.
Well, on the cusp of half-time, and not a Yeah. first half that will live long in the memory for the visitors. Stuart, how about your take? Well, it's not been a good first half, that's for sure. They've looked lethargic, they've lost key battles all over the pitch, and just haven't defended well enough. Some That is Stuart, all. they might be onto something. And he's only gone and made it a hat-trick. Absolutely unplayable today. What a performance. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് Well, here it is. കഴിവുള്ളതാണ്. Head down, ഞാൻ hit through the പറഞ്ഞത്. ball and get it on target. That's a top-class finish. There was അതിനുള്ള no ആ stopping that. വാച്ച് കിട്ടുമെന്നോ, അതിലുള്ള ആ വാച്ച് കിട്ടുമോ? ആൻഡ്രോയിഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവോ എന്തോ ആ വാച്ച്? അതാണ്. Well, this is threatening to get Time out of travel, hand. ah. Just look at the scoreline. Federico Valverde. So 1 minute of stoppage time. That's what the officials have said. And so the half-time whistle has gone here at the Parc des Princes in Paris. ആൻഡ്രോയിഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവോ എന്തോ ആ വാച്ച്. Well, his overall contribution from midfield, chock full of positives. No getting away from that, Stuart. Yeah, he's been at the... So here we go, the start of the Olicca. second half at the home of Martin Days PSG, the Parc des Princes. Vitor Ferreira. Flag raised for offside. Mbappe. And now Rodrigo. And as a play it goes, throw ഇതിൽ in ഫോൺ coming up പിടിച്ചാൽ here. മതി. ഫോൺ Dembele. പിടിച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെയോ വാർത്തകളുണ്ടായില്ലേ? Now a decent position. And under pressure, that was a fine claim. Just the challenge that was required. Mbappe. Kylian Mbappe. It's gone in. First And one. well, he might celebrate on ഞാൻ the ലിങ്ക് back of അയച്ചിട്ടുണ്ട്, that. വേണു ഡിസ്കോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേണു മണ്ടൻ. ആരാടാ മണ്ടൻ? Bellingham. ഞാൻ Rodrigo. Mbappe. ഗർക്കോങ്ങട്. And now Rodrigo. And a squandered opportunity there. And with play stopped, they will make ഫുൾ the ഫോം change now. കണ്ടുപിടിച്ച് കൊച്ചി കള്ളൻ. എന്നത് Nuno Mendes. And a good challenge to bring that attack to an end. ഓഫ്സൈഡ്. Well, offside, I rather think Predictable. he was caught ലേശം in two ബുദ്ധിമുട്ടിൽ lines. Well, he just needed to go elsewhere with his pass. ഉള്ളൂ He ഇവന്റെ showed a കാര്യമല്ലേ. complete lack of awareness there. Dembele. Determined defending. ഞാനിവിടെ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ്, രണ്ട് ഗോളെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ? Rodrigo. Oh, that is an outrageously good stop. Well, great reflexes from the keeper. He did brilliantly there. Delivering it. Well, not the best clearance. And Bellingham. Oh, good defending to stop a decent-looking attack. Well, they might be അതിനും able കൂടി to എനിക്ക് റെഡ് launch a കാർഡ് താ. counter-attack. ഒരു തീരുമാനവും. And he's through here. The net is staring him in the face. Off the post and back in play. Still not clear. And in the end, no damage done. Kylian Mbappe. Might it be Mbappe? And the goalkeeper has outdone himself with that save. Well, the referee remaining very much in control. Now the card, and it's yellow. Played over. And cleared away.
And the conditions look pretty good for the counter-attack. And the referee has decided to award the free kick to PSG. Wait. 1 2 Come on, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ചാടാൻ. And he's hit it with authority. Well, any goalkeeper would be റെഡ് കാർഡ് disappointed കിട്ടിയത് if he കുഴപ്പമില്ല. didn't വേണു save വന്ന that. യൂണോ റിവേഴ്സ് കാർഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് ഞാനിപ്പോ യൂണോ ഒന്നാണ് ഇവിടെ കളിക്കണത്. Danger averted for now. Oh, big chance. And danger still. Real Madrid have given us away. Dembele. Possession one. Well, using the space really well, but now can they push on? Opportunity here, and a fine stop to turn the ball away. Well, there's an example of how to press high up. Welcome to the stream. Dembele with the cross. Well, no real accuracy, and easy for the keeper. അതാണ് കളിക്ക് അടങ്ങിയിരി. അവൻ സൈഡിൽ യുനോ ഗെയിം ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കും. കള്ള ഓർഗസേ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാം. ഞാനിപ്പോ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Well, what an excellent performance this has been. They've had complete control for most of the game. Their movement, clever passing and energy have been a joy to watch. It's been a really good win for them. Substitution it is for PSG. Kit 315 just redeemed minion laughing. Getting in there to intercept. This could be troublesome. And there it is, a goal. But will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been at their best. Mbappe. And danger averted. Well read. മൂന്നെണ്ണം തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Well, it comes down to the final 5 minutes. And he's in. And keeping it out. Here it is now, a substitution. സബ് എടുത്ത് കഴിയണില്ല ഇത്. Playing it in. Can he finish here? Vinicius Junior. And he read it well, intercepting it. They were playing fluid football, but then the foul, and now you would anticipate a yellow card. Can't miss, surely. And a strong glove on the ball from the keeper. Under real pressure defensively, will they pay the price? And foiled by the post. And after all that, the keeper clutches it with glee. Well, no wonder he's relieved. That was so... And there goes the final whistle. വാർഗസിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ നമ്മൾ Rather തെറ്റിച്ച്. a flat start considering it is opening അഞ്ചേ day. രണ്ട്. And on the evidence of what we've seen, Stuart, they have work ahead of them. Well, they were clearly അടുത്തൊരു off the തീര pace today. എന്തൊക്കെ They'll അവിടെ certainly need to നടക്കുന്നേ. improve next week if ഭാഗ്യ they're to have പോസ്റ്റും anything പഠിച്ചു resembling a good season. ബാർക്കോള പോട്ടെ. തോറ്റില്ലേ? തോറ്റി. തനനനം തനനനതം തനനനം
2 മാച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നിർത്താല്ലേ? പൊട്ടയല്ല പൊട്ട, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളൊന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല. Two inspirational teams, well capable of dancing വന്ന് in their ഭയാൻ വന്ന് fans, ready for a showdown that അന്നൊരു could കട take ഉണ്ടായിരുന്നത് on 2 കട ഞാൻ തിരിച്ച് dramatic തീർത്തിട്ടുണ്ട്. proportions. ഇന്നലെ Be prepared ഇന്നും for genuine ഇന്നലെയായിട്ട്. excitement. Stay tuned, we'll have all the Bye. action for you live from the Bernabeu here on EA അവൻ TV. തന്നെയാണോ ഒരു Well, the players here at the Galingo, Estadio Santiago അങ്ങനത്തെ Bernabeu are going to have the sun shining down on them. They'll be looking forward to that, no doubt. My name is Derek Ray, and sitting alongside me in the commentary position is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And no question, this ought to be a game that gets pulses racing. It's Real Madrid up against Bayern Munich. Well, it's so important to make a good start to the season. If they lose again here, it immediately puts the players and coach under the spotlight. They must get something from this game. And let's dissect the Real Madrid side. Thibaut Courtois begins in goal. Lucas Vazquez plays with Ferland Mendy in the fullback positions. Vinicius Junior starts with Rodrigo out wide. And the main threat in attack today should be Kylian Mbappe. And cutting in from the flank, Mbappe! Diving save to deny the opportunity. Well, here is the Bayern side. Manuel Neuer gets the nod in goal. Joshua Kimmich plays with Leon Goretzka in the centre of midfield. And the responsibility of leading the line today goes to Harry Kane. സ്വാഭാവികം, നമ്മൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ഈ കമന്റ്. അതാണ് Valverde. They've given it away. And Bayern Munich now in potentially a dangerous position. And Bayern, the recipients of the free kick here. Harry Kane slips it through. Well, fantastic reflex action. Well, Jude Bellingham rightly receives plenty of plaudits because he's a leader out there on the pitch. What might we see from him in this game? Well, he will try and get on the ball as much as possible. He loves to affect the game with his combination Bro, play. And I'm really? sure we're going to see a lot of that again today. Oh, chance perhaps. And a goal! Not അതാണ് wasting ബ്രോ, much റിയൽ time ലൈഫിൽ today. പ്രോ ആണോ They ഫുട്ബോൾ? strike first. ഇല്ലടാ, പ്രോ അല്ല. Action underway once more. A wake-up call for the Real players, maybe. Can they find a response now? ഡോട്ട് പ്രോ. Joshua Kimmich. Olise. Opportunity it is. And there it is. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ലൈവായിട്ട് പൊട്ടാൻ എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ അക്കാര്യം. ഗെയിമിൽ വരെ തോൽവിയാണ്, അപ്പോഴാ റിയൽ ലൈഫ് കള അറകസേ. So the ball rolling again at 2-0. അങ്ങോട്ടില്ല. A very timely interception. Olise. Kane. തിരിച്ചടിച്ചാലും Great മോശമല്ലേ? vision from Harry Kane. നിന്നോടല്ല. It could be up for grabs. And there it is. An almost intuitive piece of finishing. ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കമ്പാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക എന്റെ വീട് കണ്ണേ. Underway again. I don't think it's overstating things to say that Bayern appear to be out of sight. Mbappe. Well, a powerful effort, but just wide. ബ്രോ 1 ഗോൾ അടിച്ചോ? ഇല്ല, കശുവണ്ടിയാണോ? അത് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് വേണോന്ന്. Olise. The free kick decision going the way of Bayern. Guerreiro. Now with Sané, cutting it back, and did just enough defensively. വിനഭ്രാന്താണ്. Can't get the shot through.
Well, that's an admirable piece of defending, but a corner to ഇല്ല come. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് അത് തന്നെ But he's gone short with it. ശരിയാക്കി തരാം. And intercepts again. And considerable space afforded Real Madrid. Can he do it? Really good piece of goalkeeping there. ആ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ സേവ് ചെയ്ത് വന്നതിൽ എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് പോയി. Musiala. Wonderfully weighted pass. Real chance. Well, he couldn't quite keep it on target. Just wide. വളരെ തോന്നി പരിപ്പായിരിക്കും. Bellingham. Real using width to good effect. Did look as though they might be onto something for a എന്താടാ second or ബോൾ so. കാലിലേക്ക് വരാത്തത്? Could be a chance to break here. പോയി. Trying to open up the defence. Really important piece of last-ditch defending. Sané. Oh, genuine chance. Another goal! The lead grows to 4 now. A rampant display. ചില്ലി ചില്ലി. Well, I have to Bro, say, എൻ്റെ this team is a red really ആണോ good white goal. ആണോ? Red. It's past his marker, and that gives him the അടിക്കാ. space to get his shot ഞാൻ അവിടെ away. സന്തോഷിച്ചിരിക്കാൻ കണ്ടില്ലേ? Excellent stuff from him. Well, this is threatening to get out of hand. Just look at the scoreline. അത്രയും പോപ്പുലർ ആയി എന്റെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലതൊക്കെ. And threaded through by Mbappe. Oh, it was there for him, but unable to മിക്കവാറും ഇവൻ find the സെഞ്ചുറി target. അടിക്കും. Well, he certainly went for power, but the accuracy Hey. just wasn't there. He should have scored that. 10 മിനിറ്റിൽ ഓരോ ഗോൾ വെച്ച് Olise. കയറാറുണ്ട് അല്ലേ? 40 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 4 ഗോളായി. Moving forward effectively. But a good piece of defending to bring it to an end. Well, he tried in vain to Offside. get himself back on side. Well, he needs to show greater awareness there and hold on to the ball a fraction longer. Chance to finish. And a goal this time. ബ്രോനെ Applying the അവർ finishing touch. ഊക്കിക്കൊല്ലും. Just what the കാണിച്ചു doctor കൊടുത്ത്. ordered. കണ്ട ഒരു ഗോൾ അടിച്ച്. ഒരെണ്ണം അടിക്കുവാനമേ കണ്ട സിമ്പിൾ Underway അടിച്ച്. again, and this game was finished as a contest a long time ago. മോട്ടിവേഷൻ വേണം. Now Bayern with acres of space എന്നാലും out നമ്മളിങ്ങനെ ഗോൾ wide. എടുക്കും. Incisive pass from Mbappe. Can he take advantage? Oh, it's in! And just And- like that, they're right ഇനി അവൻ back in അടിച്ചോളും. it with all the momentum ഞാൻ behind അടിച്ചു them. മാർഗസേ. ഏജ് ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഉജാല വൈറ്റ് ടീമാണ് നമ്മുടെ വേണുവണ്ണൻ. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഷാളിവിക്കേ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നടന്നത് യൂട്യൂബിലേക്ക് അത്. So the current scoreline 4-2. The referee has decided there will be just 1 minute of added time. ഇവനെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു കളിക്കണേ? ഇവനെന്താ വയ്യേ? That ഓ is that for the first half here. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അതിൻ്റെയാണ്. ഇനി അവൻ അടിച്ചോളും. വേണു അണ്ണനോ അതാരാ? And we're focusing on him for a reason, Stuart. He's വെനം asking plenty of questions of the മലയാളീകരിച്ചിട്ട് defender. അവൻ വേണു എമ്മെന്നാക്കി. വേണു എം. Second half excitement to come, we hope, here at the Bernabeu. Michael Olise. It has to be! And the keeper showing tremendous Okay. command. അതൊന്ന് വിപുലീകരിച്ച വേണു മണ്ടൻ എന്ന് വാക്കാം. Elects to go short. എന്നും ആകും. അതാ Kimmich. And with that, the attack fizzles out. And won the ball, apparently. പൊന്നി ഇവിടെ ആരില്ല. And he might be through here. Full credit. Wonderful stop. കള്ള ഗോളി. പാസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആളും വന്നില്ല. And ബുദ്ധി they're making a change. വെനം AKA വേണു എന്ന് ഓൾസോ നോൺ ആസ് Ito.
Bayern throw in coming up. And showing fine vision. And a goal! That's എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? they just can't keep it ഏണു quiet. അണ്ണന്റെ സിംബോഹറ്റ് ഒരുമാരെടുക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ആ സിംബോഹറ്റ് Given away by Real Madrid. Vinicius Junior must score, and surely, and he's only gone and made it a hat-trick. Absolutely unplayable today. What a performance! Oh, this is looking promising. Really fine piece of defending play to break us up. Oh, good defending to stop a decent-looking attack. And the challenge, crisp and clean. Konrad Laimer. Oh, this looks useful. He's in with a chance. ആ നൈസ് സേവ് നൈസ് സേവ് മോനെ. Federico Valverde. Fran Garcia. Now the counter-attack looks on. Well, it broke down, alas. Konrad Laimer. And with that, the attack fizzles out. And Bellingham. And that brings the attack to an end. അവന്മാരെത്ര ഗോൾ ആണ് എടുക്കുന്നത്? ബോളാവുമ്പോ എന്റെ ഗോൾ അടിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചില്ലേ? ഇനി ഒരു ഗോൾ കൂടി അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രോ ആയോ? സിമ്പായിട്ടൊന്നും ചെയ്യൂല, നോക്കി നിൽക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. റാംബോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ സ്ട്രീം. On they go again, and I wonder can Real push for a leveller here? Unable to get himself back onside here. Well, he was always going to be offside. That was the wrong option. Real in a good position out wide. And a useful cross. Well, it would have been spectacular had it come off. Alas, the execution left a lot to be desired. But it's always going to be difficult to make the right connection there. That was a difficult chance. Substitution for Real Madrid. ഇത് ജയിച്ചാൽ വേണം ഹീറോ. ഇന്ന് ഞാനിനി പോക്കില്ല. ബ്രോസ്കിൽ ഇട് സൂയി. അവൻ അടിക്കണില്ലല്ലോ, എന്താണ് അടിക്കടാ, സമയം കളയടാ കള്ളപ്പന്നി. An effective ball. And flag raised, offside. Well, that was always going to be offside. He just needed to hold on to the ball that little bit longer. And they could face difficulties here. Well, last gasp defending, but brilliant defending. 20 minutes to go in this one. So a throw in for Real Madrid. Mbappe. This could be the equaliser. But oh, what an important save. How about that? Well, at least he hit the target, but he should really beat the keeper from there. They should be level now. And striking it on the volley, just no luck. Well, good technique, but just wide of the target. അല്ലേ ഗോൾ പോയില്ല? ശരി, ഞാൻ ഗോൾ Eric Dyer. വിചാരിച്ചു. Sané has it. Given away by Bayern Munich. Out of play for a Bayern throw-in. 15 minutes left for play. Mbappe. And Bayern come away with the ball. And the counter-attack is on. Options available. Well, they have to pay attention. Took a really smart piece of defending to stop them. പുറത്താണ് പോയത്.
പുറത്താണല്ലോ പോയത്. ഇതിപ്പോ അതുപോലത്തെ 2 ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് Kylian Mbappe. അതും ഉള്ളി പോയത് വിചാരിച്ചു. Oh, he's through here. And that's a very good parry. അവിടെ എന്റെ സ്റ്റിക്കിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Leon പടം തെന്നി Goretzka. കളിക്കണ്ട അതിനകത്ത്. അടിച്ചു Hiroki പോയ സ്റ്റിക്ക്. Ito. Teammates available. സ്റ്റിക്ക് തെന്നി കളിക്കണം. Oh, great defending. Now breaking at pace. Potential danger. Turning inside. Where's he going to go? He's foiled them on his own. That's a good-looking ball. Terrific piece of anticipation. Hiroki Ito. It's a weighted pass. Could be. Oh, not to be. Stopping a certain goal. Real Madrid attacking, and they have to give it a go with time not on their side. Oh, can you believe this? Back from the brink. ബ്രോ and തോക്കുമോ wild അറിയില്ല. celebrations. കളി കഴിയുമ്പോ അറിയാം. അവൻ ക്വിറ്റടിച്ചു. ഞാൻ സത്യമായിട്ട് കേട്ട അവൻ ക്വിറ്റടിച്ച്. ഇനി സ്റ്റിക്കിനെപ്പറ പിന്നല്ല. എടാ അതല്ല, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തെന്നി പോണം. ക്വിറ്റടിച്ചത് മറ്റോന്നല്ലോ. കണ്ടാ ഞാൻ ജയിച്ചു. എനിക്ക് പോയിന്റ് കയറി. ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് മണ്ട പേടിക്ക് യോക്കില്ലാത്തല്ലോ. അറിയാം സന്തോഷം. ഗെറ്റിംഗ് ഓക്ക് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. യൂനോ ബ്രോ തോക്കുമോ? ഇല്ല, ജയിച്ചടാ. അവൻ പോയി. ഇനി സ്റ്റിക്കിനെ പറ പിന്നല്ല. ഇല്ല, ചളിവിക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ വെക്ക്. അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാം. അതെ, ചളിവിക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ വെക്ക്. Two very able teams ready for a top-class confrontation. പാവം It truly is a തോന്നിയിട്ട് special ആയിരിക്കും place, a കുറ്റടിച്ചത്. stadium പാവം every തോന്നിട്ട് football fan ഡ്രോ should visit should he or ആയിരുന്നില്ലേ? she അതെ, get the ഡ്രോ ആയിരുന്നു. chance. The Santiago Bernabeu here in Madrid. I'm Derek Ray, and I'm joined here on the gantry for commentary by Stuart Robson. And every reason to believe we're in for an entertaining match here. It's Real Madrid facing Real Madrid. Thanks to... Can he finish? And a goal! They start as they mean to continue. They make the opening statement. അപ്പം ഇനി ഒന്നില്ല. Action underway once more. അല്ല, A wake-up call for the Real players, maybe. Can they find a response now? നമ്മൾ Oh, the referee points to the spot. Penalty. സ്റ്റിക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഗോളിനെ വിളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണം കള്ളപ്പന്നി. റിസ്വാൻ An പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ opportunity ചോദിക്കുന്നു. to level matters. Oh, he really bruised the crossbar. But it just petered out. എടാ ഗോൾ Vinicius. പോയില്ല. Oh, managing to beat him. Can he put it away? Oh, it was there for him to get them on level terms. റിസ്വാൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. പോറാൻ പോടത്. ഡ്രോ ആണെങ്കിൽ അവനോട് കളർ ചെയ്യാൻ പറ. Valverde. And Real doing well to win it back. Vinicius Junior. And teammates around him. ആളി Fantastic work to thwart the danger. പെനാൾട്ടി ഫോർ ഫേവർ Kylian Mbappe. റിയൽ മാഡ്രിഡ്. Mbappe! And Oh, that's save. a piece of goalkeeping Goodness you're save. going to see again and again and again. റാംബോ സ്പാനിഷിൽ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് വാർഗസിയോടാ. And a short corner, let's see. Good looking cross. Just needs to resolve the danger. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നവയാണോണ്ണൻ. ഇന്നത്തെ കളി ആര് ജയിച്ചു? ഇന്ത്യ ജയിച്ചോ? 1-0 ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്തോ നിൽക്കണ്ടായല്ലോ. കണ്ടില്ല.
Vinicius Junior. Real find themselves in a position of menace, but they dealt with the threat posed. Mbappe. And a penalty it is. Well, when you're behind in the game, Penalty. you certainly don't want to be എന്താണ് conceding മറ്റേ spot എന്താ kicks. പെനാൾട്ടി ഫോർ ഫേവർ ഡെൽ മഡ്രിഡ്. To extend their lead here. A goal! Accurate from the spot. ചെക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ചളിവിക്കല്ലേ മറ്റേ 1001 ഫലിതം എഴുതിയ ആ ബുക്കിന്റെ ന്യൂ വേർഷൻ സെറ്റാക്ക്. 2-0 now and back on the way. Bellingham. Well, nothing for them to worry about in the end. Good defending. Well, they've given him too much space. Federico Valverde. Well, spot on with that challenge. Chance to cross. Well, nothing comes of it. Now counter-attacking possibilities. And darting through. In it goes! To reduce the deficit. Oh, ഭാഗ്യം. Still very much alive and 1-2 kicking. ഞാൻ സ്കോർ നോക്കിയപ്പോ 2-0 അവനാണോ ഞാനാണോ എന്ന്. Well, let's see this റാംബോ again. മാമൻ This is സ്പാനിഷ് അറിയോ? counter-attacking പിന്നെ football at its very best. റാംബോ And when he സ്പാനിഷ് gets onto it, സംസാരിക്കൂ, he decides രാവിലെ to go for സ്പാനിഷ് power. മസാല കഴിക്കൂ, It's a really അങ്ങനെ emphatic കുറച്ച് finish, which ഇതൊക്കെ gives ഉണ്ട്. the keeper no chance. So the game continues, and that goal puts a different complexion on the match for Real. Mbappe. The crowd encouraging him to take it on. Oh, there it is! This is astonishing stuff! Now they find അതൊക്കെ themselves PDF level ആക്കണ്ട here. കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. മാമനോ അതെ മാമൻ റാംബോ Well, മാമൻ. here it is again, and it's all about the pace on the counter-attack. They were so quick Spanish to break masala out of their അറിയാം. defensive positions, and then the finish is fairly simple in the end. That's a good goal. Not many sides would have the mental strength to bounce back from adversity like this team. That's a good pass. And there it is, a chance. And the keeper's hand does the trick. Jude Bellingham. Nice weight on the pass. ഓഫല്ലേ ഓഫല്ല Looking move. Oh, whatever way you സന്തോഷം slice it, ആകാശവാണി. a long, long way സേ from ഉൻ the target. പോക്കോ ഡെ എസ്പാനോൾ. Well, a lack of technique and composure ശരിയെന്നാ. there. That's a എന്താ bad miss. ഉദ്ദേശിച്ചത്? തെറി വിളിച്ചോന്നോ? That's fine. Real Madrid doing well to regain possession here. Rodrigo might work out. Well, that's really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. Over the touchline for what will be a Real Madrid throw. Well, Real Madrid are certainly creating opportunities to take the lead here, but that was a brilliant piece of goalkeeping to keep them at bay. Playing with plenty of zest and oh, magnificent reaction. And deciding to go short with this one. Must take the lead here. Oh, it's astonishing. One of the greatest comebacks you're ever likely Rambo to moment see. പാവല്ലേ? And now the question is, can they see this out? ഉമ്മ കയറി ഗോൾ അടിച്ചാണ് റാംബോ. ഇവിടെ ഗോൾ അടി വീണ് സമയത്ത് Well, here's the replay, and they work it well 11. just to change the angle on the ഒരു cross, കളി and ജയിച്ചിട്ട് it നമുക്ക് makes the നിർത്താം. finish look so easy. What a ലൈവ് good ഉണ്ടാക്കാം. goal that is. അത് ഈ കളി തന്നെ ആവട്ടെ. 3-2 it is. Who would have predicted that before a ball was kicked? Mbappe ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? cutting it back. And the goalkeeper has outdone ഞാൻ ഈ himself with that save. കളവന്മാരോടൊപ്പം നടക്കുന്നോണ്ട് ഞയങ്ങാണ്. ഏത് കളവന്റെ ഒപ്പം? Deliver it accurately. Well, the danger is still there. This looks promising. Real chance.
എടാ അത് Oh, ഉള്ളിൽ couldn't കയറിയില്ല. pull them level. Well, they certainly should be level. Modric, That was come a on, great come on, opportunity come on. to score. Modric. Well, Real Madrid are going to make the change now. Vinicius Junior. Not a foul, but the advantage with Real Madrid. Jude Bellingham. Excellent position taken up ഓ by പാടാതൊക്കെ Mbappe. Oh, crucial tackle. Brilliant. And Real's creative tendencies coming to the fore. Well, it could be on for him here. And a goal! The keeper couldn't stop it. Real യങ്ങോ Madrid എത്ര on കൊല്ലം മുമ്പ് terms. 10 years. അതെ 10 years. ഞാൻ ഈ എന്താടാ ഗോളല്ലേ? ആ ഗോളാണ്. Well, if you enjoy high-scoring contests, Allez, this has been the game for you. And Bellingham. And a chance for them to nudge in front. And the penalty has been given here. Well, he's also showing him the yellow card. Yeah, he had to make the challenge, but it was always going to be risky, and so it proved. എനിക്ക് 17 വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ. അവൻ നേരത്തെ റൈറ്റിലേക്ക് ചാടിയപ്പോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചാടോ, റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആടോ. And fired against the crossbar. Safe pair of hands, did his job. Modric. Wilting under the pressure, and now they try to go forward. 2 minutes of stoppage time coming up. A real opening now. And a goal it is to put them in front again. No less than they പേടിക്കണ്ട, deserve. അടുത്ത കൊല്ലം 18 ആവൂലേ, കാണിച്ചു തരാം. ആര് റാംബോരാ? ഒരു 10-25 വയസ്സുണ്ട്. അല്ല റാംബോ, പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. Well, here we can see it again, and he does so well to skip beyond the defender. It just buys him Rambo that bit moment of time plus to get his one shot away. That's a really nice goal. +1 Well, how about this? അവൻ അവിടെ കോളേജും 4-3. കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ജോലി അന്വേഷണത്തിലാണ്. Mbappe. Well, അപ്പോഴാണ് there was അവന് impending 17 danger, but വയസ്സ്. good defending. So the whistle then. We're up the halfway stage in അതെ, this അതെ. match. Well, the verdict on killing. 17 വയസ്സുള്ള +1 തന്നെ തന്നെ. Second half underway, with Real looking to build upon a positive first half showing. This could be troublesome. And he's lost custody of the ball here. And a goal it is for Real Madrid. They are on a victory course. +100 തന്നെ. ബോയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സാ? Well, let's look at this again. To pick out this pass shows wonderful vision. It's inch perfect, and that's a top-class finish from Mbappe. He hits that with such control. That's a brilliant goal. Not a scoreline we see all that often. 5-3. Now in a more than decent position. Well, he's certainly not alone. A fine reading of the situation. 2 ഗോൾ Rodrigo. തിരിച്ചടിക്കണം, എന്നാലേ ഡ്രോ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കളി ജയിക്കണതിനെ കുറിച്ച് അടിക്കണമെന്ന് 3 അടിക്കണം. Mbappe. Superb defensive judgment to end the attack. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാടുള്ളൂ. Rodrigo. Oh, what an opportunity. And there it is! ഇനി 3 goals ഡ്രോ in front കാണില്ല. now. An immense performance. ഇന്നലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, കിട്ടിയ ചാറ്റ് കളർഫുൾ ആക്കാം. ഓഹോ, At Sanusa_became a member.
സമൂസ വെൽക്കം ടു ദിസ് Well, here we can see it again. epic Look at the way he membership. glides past the defender to Tagu. create space for himself. But there's still plenty for him to do. അടുത്ത Under all sorts കൊണ്ടിരിക്കാമല്ലോ. of pressure from the defender, he's just able to keep it. 45 വയസ്സ് ഉണ്ടോ വേണു അണ്ണന്? ആരാടാ 45 വയസ്സ്? ആർക്കാണ് 45 വയസ്സ്? ഇത് കിളവൻ 45 പ്ലസ്. ആരാടാ 45 പ്ലസ്? വേനമിന് 45. നിനക്ക് കണ്ടിട്ട് എത്ര തോന്നുന്നുണ്ട്? 45 വയസ്സുള്ള എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ? ഉണ്ട്. സമൂസ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. Real very much bossing the proceedings. എന്താണ് സോമ പരിപാടി? And Bellingham. റാംബോ ചാറ്റ് എന്നും കളർഫുൾ ആവട്ടെ. Good idea. Just needs to stay calm. Oh, and it goes. No, he has his hat trick. A special moment for him. റെസ്യൂമെ CV എഴുതി വെച്ചോ വൈറ്റി മോഡത്. അതന്നെ അതൊക്കെ റേറ്റ് സംഭവല്ലേ? Well, as you can see from the replay, it's the perfect through ball from Vinny. എവിടെയാണ്? And Mbappe എന്തിന്റെ just ഫീൽഡിലാണ്? hits it with such ഏത് confidence. ഫീൽഡിലാണ്? He ഏത് strikes കമ്പനിയാണ്? it so cleanly. It's a great goal. യങ്ങോ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചല്ലേ? Well, Ancelotti knows his team just haven't അങ്ങനെ been at it റാംബോയും today. ജോലിക്ക് കയറി. His reaction says it all. Just look at his face. സോമൻ ആ വഴി പോയോ? Rodrigo. Pulls it back. Oh, blocked it. That is a very fine challenge in difficult circumstances. And Bellingham. Oh, a smart stop. Oh, couldn't quite find his teammate. സമൂസേനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായി. ലാസ്റ്റ് റംദാനിൽ കണ്ടായിരുന്നു. And he ഓ might be in here. അവന്റെ ചാടി Oh, he couldn't outwit the keeper. കേറിയിട്ടില്ല. ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കേ. Bellingham. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ജോലി കയറട്ടെ എന്താണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. The ball back with Real now. LTMO നല്ല സംഭവം. Bellingham. Vinicius. ഓഫ്. Obvious offside. ഈശ്വര ഭഗവാനെ ഇങ്ങനൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി കമന്റ് അവിടെ കിടക്കണ്ടായത്. 30 വയസ്സ് ഒറിജിനൽ ഞാൻ അടക്കം. Well, they've decided to make a change. അപ്പൊ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ 20 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ കമാൻഡ് ഒക്കെ ആരും അടിച്ച് കയറ്റി വെച്ചേക്കണേണ് വെറുതെ. റാംബോ തോന്നണം അല്ലെ? റാംബോ കുറെ വാങ്ങി കൂട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. Mbappe. മോശനെ A കണ്ടിട്ട് good-looking run. A goal. We're എടാ ഞാൻ കളിച്ചില്ലത്. really being spoiled. എന്റെ കയ്യിൽ This മൗസാണ് is കണ്ട. attacking football ഞാൻ അവിടെ at ചാറ്റ് its സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് finest. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളി പോയി. Well, this is worth watching again. Mbappe ഇന്നപ്പോ ഒരു meets കളി the ജയിച്ചിട്ട് challenge കിടക്കാൻ with പറ്റില്ല. such ease, and all you ജയിച്ചിട്ട് can ലൈവ് do is നിർത്താൻ പറ്റില്ല. admire the finish by Mbappe. He hits the ball so cleanly. It's a fantastic strike. And snuffed out the danger immediately. Oh, good vision. Well, it was close, but offside nonetheless. Well, it's a matter of inches there, but he just went a fraction too early. Incisive pass. Oh, it's a really well-timed challenge. Might be a chance to break. And he's in. Well, the supporters think it's on. And there is the goal. He's found the സ്ട്രീം net. ലാബ്സ് പറയുന്നത്. Giant സ്ട്രീം ലാബ്സ് combined. ബഗ്ഗാണെന്ന് തോന്നണം. ഇത് ആ ബ്രൈറ്റ് ഇട്ടത് എങ്ങാനുമാണ്. Well, here it is again, and the pace in which they break forward is devastating. It's so hard to defend against, and once he gets onto it, he just smashes it past the keeper with great technique. What an emphatic finish that is. Great strong tackle. Throw in forthcoming. He just needs to remain icy cool. It's gone in, and well, he might celebrate on the back of that. 3/4 മണിക്കൂർ 10 ഗോൾ.
Well, let's take another look at this pass from Mbappe. He has so much vision, and when he gets onto it, he decides to go for power. It's a really emphatic finish, which gives the keeper no chance. പെട്ടെന്ന് കമാൻഡ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. Well, we're inside the final 15 minutes. Rodrigo. Took a really smart piece of defending to stop them. Real Madrid have been awarded the free kick. അമ്മന്റെ ആധാർ കാർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് ടോന്റെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീം ലാബ്സ്. ഏറ്റവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. Lucas Vazquez. And nothing comes of this attack. And the counter looks on here. Options available. Oh, in with a chance. It's opened up for him. Oh, there it is. It's one goal after another. And ഇവനെന്നടാ മണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ കളി തുടങ്ങിയത് ആ പോസ്റ്റ് മറ്റേ പെനാൽറ്റി അടിച്ചു തുടങ്ങിയ കളി. ഡാൻസ് കളിച്ചാ. Well, let's see this again. This is counter-attacking football at its very best, but he's still got so much work to do. Just look at the strength he shows to hold off the defender and still get his shot away. That's a really good finish. it's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Well, there's a living, breathing example of positional sense. Might it be Mbappe? Still a chance. And there it is. An almost intuitive piece of finishing. Carvajal. അവൻ 2 ടൈംസ് ക്രോസ് ബാർ അടിച്ച് ക്രോസ് ബാർ ചലഞ്ച് ചെയ്തേ. And Real couldn't hang on to the ball. Possession changing hands. Now maybe room here for the counter-attack, but nothing comes of it. ആകുമ്പോ മറ്റേ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിലെ പുതിയ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടോ? റണ്ണിങ് മൂവ്മെന്റും സ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഈ സീസണിൽ ലീക്ക്. Kylian Mbappe. And now Rodrigo. കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാർ സോണിലെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റേ പെട്ടി തുറക്കുമ്പോ ഗണ്ണെല്ലാം താഴെ വന്ന് വീഴും. ബ്രോ ഫൗൾ ഇട്ട് കളിക്കും. അപ്പോ ഇന്ന് ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ? പോടാ, അടുത്ത കളി നമ്മൾ ജയിക്കുന്നു, ലൈവ് നിർത്തും. ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങട്ടെ എന്നാ. എന്ത് സാധനമാണ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങട്ടെ? വെയിറ്റും ഹൈറ്റും പറഞ്ഞ് ഇനി മാട്രിമോണി പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കണ ആവശ്യമില്ല. അതെ കളിപ്പിക്കേ. ഗെയിം ലൂപ്പിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കണ്ടേ? റാമിന്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ ന്യൂസൊക്കെ വന്നുണ്ട്. 7% എന്തോ റാമിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താകുമെന്നറിയില്ല. ദേവനാരായണൻ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബ്രോ ഡ്രിഫ്റ്റർ സ്റ്റാർ എവല്യൂഷൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്ത് ഗെയിമാ? കാർ റേസിംഗ് വല്ലോണോ? ഡ്രിഫ്റ്റർ സ്റ്റാർ. The game the fans have been waiting impatiently for. Now it's almost here, and both teams know they had better be ready. Well, I must say, this stadium falls in the must-visit category for any football fan should the chance come his or her way. Anfield is the venue. My name is Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the analysis, is Stuart Robson.
And with kick-off just moments away, we really should be in for a match. Mbappe! Oh, he squandered പ്ലേ the സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ opportunity. $100 He might be കൂടുക relieved, though, ബ്രോ. to ഇനി see that the വാർസോണിൽ offside പോലെ flag is up. ലുക്കില്ലാത്ത Well, the linesman ഗൺസ് sparing his blushes വരുമോ here, but കോടമിൽ? you have to say it was a shocking effort. എടാ വാർസോണിലെ ഗൺസിന് ലുക്കില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? Showing a real will to win the ball. വാർസോണിൽ നിന്ന് ഇന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഗണ്ടും Attacking കൂടും വേണ്ടത്. possibilities for Real. He must finish. And both hands on it. Good goalkeeping. Salah. Nice looking pass. Oh, big chance. In position. And it was Aye. there for them to take അല്ല, the offside lead ആണ്. so വെറുതെ അല്ല. early on here. Well, they've certainly ഓ started വേണ്ട, quietly, ഗെയിമിലോട്ട് and ഞാനില്ല. that should have been എന്നാ the എന്റെ opening goal, രാജ്യം. no doubt about that. എന്റെ രാജിക്കത്തോ. Liverpool have given us away. ബ്രോ ഡ്രിഫ്റ്റർ സ്റ്റാർ വായിച്ചാൽ പോലെ. അതെന്ത് ഗെയിമാ? കാർ റേസിംഗ് ആണോ? A Liverpool free kick coming up. AK-117 ലാവാർ മിക്സ് വാർസോണിലുണ്ടോ? ഇല്ല. Very quick thinking there. മിക്കതിനും അതിലെ പേരല്ല ഇത്. ഇതിലെ പേരല്ല ഇത്. എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ പേരുകളാണ്. And he couldn't Offside. quite get himself back on side. Drifter Stuart. Star Revolution is a game based on a Well, as a celestial player, you need to be able to change your comic. mind, Like but he wasn't think able you to, will and start that's a as a poor tiny pass. meteor to largest black hole. Real Madrid regaining Okay. possession. ആ ഫ്രീ ഗെയിം ആണോ? Bellingham. Well, he had to read it and get there, and did. Can he find the right pass? Diaz. Really fine piece of defending play to break us up. So Bosley. Darwin Nunez. And possession lost, intercepted. And decent acreage for Real Madrid to run into. Can he put them in front? Well, it was a wonderful chance. Oh, and the decision is penalty. സന്തോഷം, A penalty. big chance for them to take the lead here. ലാവാർ മിക്സ് ഷിറ്റ് സ്കിന്നാണ്. അതിനേക്കാൾ അടിപൊളി സ്കിൻസ് കോളമിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വാർസോണിനെ തപ്പണ്ട ആവശ്യമില്ല. This to open the scoring here. And the penalty is converted. വാർസോണിന് A കോളം goal ഫുള്ള് it is. പേരുമാറ്റൽ And now ചടങ്ങ് he can exhale. അവിടെ എപ്പോഴും. അതെ, പെട്ടി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് പറക്കിയെടുക്കൽ ശരിയല്ല കോളമിൽ അല്ലേ? Well, as you can see, വാർസോണിലും the അങ്ങനെ keeper തന്നെ just ആയിരുന്നില്ലേ? stands പെട്ടി still, and the തുറക്കുമ്പോൾ ball is ഗൺസ് down the പുറത്തേക്ക് side ഒന്ന് of it. വീഴില്ലേ? It's a strange one in the end. Real Madrid coming away with it. ഞാൻ മറന്നുപോയി. വാർസോൺ ഇപ്പൊ മറ്റന്നാ അപ്ഡേറ്റ് വരും. 10-50 GB ഉണ്ടോ? Oh, could be an opportunity here. This could level it. And it is the equaliser. Parity now. And who's to say what's going to happen next? ഇന്ന് ഉറക്കമുണ്ടാവോ എന്തോ. So underway again here on the back of that leveller. And passing it through. Mbappe! And it's in! They're back in front! Stunning If you are scenes streaming here. tomorrow, please play Drifter Star Evolution. അത് പെയ്ഡാണോ? പെയ്ഡ് ഗെയിമാണോ? ഫ്രീ ഗെയിമാണോ? എന്താ സ്ക്രീൻ കിടന്ന് Well, വെട്ടണേ? 2-1 it is here. ഗ്രാഫിക്സ് കളി പഠിച്ചു പോറായോ? ഗെയിമിന്റെ ഓണേ. Now options are plenty, but they dealt with the threat posed. A good vision there. Can he put it away? The game has been turned on its head. They have never stopped believing. Yes, and now പെട്ടി they sense ശ്രദ്ധി- victory. പെട്ടി ഛർദിക്കും. പിന്നെ So നമ്മൾ they get the അത് ball moving again. പറക്കെടുക്കും. 3-1 the scoreline here. What's going to happen next?
Well, he stopped them in their tracks. Genuine chance. Splendid defending. In a decent position now. Vinicius Junior. Really important tackle. And teammates around him. Mbappe. Oh, could be. And a goal! There he is! At the goal! They just can't subdue him! ഫ്രീ ആയിട്ട് അതേ ഉള്ളോ കോടമ്പിൽ ഏതിലാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതേ ഉള്ളോ കോടമ്പിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്തോരം കണ്ടുണ്ട് മറ്റേ DRH ഉണ്ട് LK24 ഉണ്ടായിരുന്നു DRH ആയിരുന്നില്ലേ ഫസ്റ്റ് മറ്റേ കണ്ണ് ഫ്രീ ലെജൻഡറി ഗൺ പക്ഷെ അതെന്താ ഈ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ല അത് കിട്ടിയില്ല The crowd encouraging him to take it on. Oh yes, a goal. പെട്ടി പൊറക്കലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. TPP ഗ്രൗണ്ട് സ്കാറ്റേർഡ് റൂട്ട് പണിയാണ്. ശരിയാണ്. വാർസോണുള്ളത് ഇതിലല്ലേ FPP അല്ലേ? യുവർ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വിക്കസ് മാർഗസ് തിരിച്ചു വന്നു. മാർഗസ് മാമ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്. വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. ഡ്രിഫ്റ്റർ സ്റ്റാർ റെവല്യൂഷൻ പെയ്ഡ് ആണ് ഇൻ സ്റ്റീം. അടിപൊളി. Diaz could reduce the deficit and a goal. They just കൊച്ചിന് ഇത്തിരി ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോയതാ. ഞാനൊരു കളി കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി കിടക്കാലാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. So underway once again, and you just sense the momentum may well be with Liverpool now. Mbappe. Very quick thinking there. So Bosley. Trying to open up the defence. Offside it is, but he needed Warzone is shot dead to make in that mobile. decision. Well, it's Warzone quite അവര് marked, നിർത്തി. isn't it? But in the end, he just went too early. ഡെഡ് ആവാറൊന്നുമില്ല. 1 minute of stoppage time has been added on. വാർസോൺ അവർ ഏപ്രിൽ 17 24 എന്തോ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കളയും. Well, he read that brilliantly at the back. And that brings to an end the first half here at Anfield. ലിവർപൂള് വരെ അടിച്ചു തോപ്പിക്കും. Well, who wouldn't want to have ലിവർപൂളിനെ വരെ അടിച്ചു തോപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. a key component of his team. പൊക്കോ താത്വികമായ ഒരു അവലോകനമാണ് സർക്കിന്. Well, back in business here. Can Liverpool turn this game on its head? It's a splendid run by Mbappe. Must score! And you cannot argue with a hat-trick. Simply unstoppable today. റിവൈവ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാന്നോ? ഏതിനാണ് ഇനിയില്ലേ റിവൈവ് ഓപ്ഷൻ എടുത്താളെ? Well, nothing comes of it. It looked promising. Vinicius Junior. Nunez. A real opening now. Oh, denied by the post. Not really the ideal clearance. Oh, really commanding goalkeeping. ടെക്നിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ഗണ്ണസ് DRH അല്ല ഹോളിഡേ സീരീസിലുള്ള. ഓക്കേ, കുറെ ക്രെഡിറ്റ്. Well, they just can't get back into this game. അല്ല ഫ്രീ അത് മറ്റേ കറക്കണ്ടേ, ടിക്കറ്റ് വെച്ച് കറക്കണ്ടേ?
Mbappe. Safe pair of hands, did his job. റാംബോ ഇസ് ബ്രില്യന്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്, നോ ലുക്ക് പാസ് ഗോൾ Liverpool have given us away. ലിവർപൂൾ അടിക്കുന്നു. ഞാൻ നോ ലുക്കാണ്. ഞാനിവിടെ ചാറ്റ് വയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ നോ ലുക്കല്ലേ. ടാപ്പ് And ടാപ്പിൽ fine work കിട്ടും, from പ്ലേ Liverpool സ്റ്റോറിൽ to win കിട്ടില്ല. the ball back. Oh, that is a wonderful piece of challenging. ആദ്യം ആ ചാറ്റ് ഫുള്ള് വായിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ ചാറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി. ഇനി ഞാൻ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾ വീഴണം. Diaz. ഗോൾ വീഴരുത്, ഗോൾ വീഴരുത്, Back here. ഗോൾ വീഴരുത്. Hang on. Surely now. ഗോൾ വീണ. And he scored not once but twice. They simply കഷ്ടമാണത്. cannot stop him. ടെക്നിക്കലി And no ഫസ്റ്റ് wonder ഗൺ he's enjoying ഡിയർജല്ല himself. ഹോളിഡേ സീരീസിലുള്ള ഗണ്ണാണ്. പണ്ടേ കുറെ ക്രേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് As the സ്ക്രീൻ ഫ്രീ replay shows, ഡിയർജാണ്. this is all about his ability to find space in the box, which then makes the finish look so much easier. That's good play from him. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. വാർസോൺ മൊബൈൽ എപ്പോ ഡെഡ് ആയല്ലോ. And I must say, I have അങ്ങനെ to go ഇപ്പൊ back quite a revive few ഇല്ല. years to remember the last time I covered a game with a scoreline of 5-4. Went in strongly to win the ball. Well, Liverpool down by a goal and in need of a bit of magic from the corner. Well, these fans have had to be patient. Could this be the equaliser? Really good build-up, but no end product. Space for Real out wide. And it's still on for him. Well, disappointing end to the move. അയ്യേ, This might be the perfect counter-attacking opportunity. Well, it fizzled out. And he's broken free. Oh no! It's സമാധാനം. kinda begging. മൊബൈൽ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാ വാസോ? Equalise. മൊബൈലിൽ നല്ലൊരു റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ ഫോണിലൊന്നും ഈ സാധനം എടുത്തില്ല. ചെറിയ ഫോണിലൊന്നും എടുക്കില്ല. 20 minutes എനിക്കത് മനസ്സിലായി. remaining. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഗോസ്റ്റിന്റെ സ്കിൻ പോയി. Mbappe. Vinicius. Can he take the chance? And a goal here. Well, it took a definite nick. Princely, And welcome nothing to the the stream. keeper could do about it പ്രിൻസ്ലി വന്നിരിക്കുന്നു. whatsoever. നല്ല ഹെവി ആണ്, തീരെ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല. ലാഗും ആകും. അല്ല ഈ ലാഗും ആകും. Well, here's the replay, and there's an obvious deflection. Certainly enough to beat the keeper. അതുകൊണ്ട് He got a bit lucky there. And he has options available. Zone just Disappointing for 15 Liverpool to give it away like that. Well, that one has promise. Mbappe. Lucas Vazquez waits. Vinicius Junior. Vinicius! And he's only gone and made it a hat-trick. Absolutely unplayable today. What a നമ്മുടെ performance. അവസാനത്തെ കളിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ജയിക്കുകയാണ്. ഇനി വേണമെന്ന് ലിവർപൂൾ ഒരു DHU സ്വപ്നമായിരിക്കും. അതാണ്. കോഡ് മൊബൈൽ തന്നെ ഫാൻ ഇല്ല, ഐപാഡിൽ താങ്ങില്ല. പിന്നെയാണ് അതന്നെ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി. Timely intervention. പ്രിൻസ്ലി ഐപാഡ് പ്ലെയർ. They need to get tighter. The referee has let the advantage accrue to Liverpool. Can he do it? Surely. പിന്നെന്താ വയ്യേ? Still possibilities. Well, nothing untoward happened. Really important piece of last-ditch defending. So a throw in here for Liverpool. ഇപ്പൊ തൊട്ടാൽ മുണ്ട് Now കെട്ടി referring to the ഡാൻസ്. earlier infringement, the ഇപ്പൊ referee തൊട്ടാൽ sees it as മുണ്ട് a bookable offence. കെട്ടി ഡാൻസ് കളിക്കും മനം. And Real Madrid ഓയടാ have the നടന്ന്. ball again. അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം തുടങ്ങിയതാണ്. It is advantage Liverpool here.
And we've entered the final 5 minutes. He's in with a chance. Another goal! The lead grows to 4 now. A rampant ആർക്കസേ display. ലിവർപൂൾ പോയി. It's a നല്ലതാ. massive ലൈവ് lead, and കൂടിയാകുമ്പോ it's very 60 hard to സ്ട്രീക്ക് ആവും. imagine them losing it now. അതത് ലൈവ് കൂടിയാകുമ്പോ 60 സ്ട്രീക്ക് ആവുന്ന എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? Can he find the right pass? Might be dangerous. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Might be a chance to break. He's in here. ബാ മോനെ ബാ. Great movement. Oh, burying them beneath an avalanche of Pote. goals. No let up നാളത്തെ here. ടുമാറോ നല്ലതാ ടുമാറോ. അതെ, AC വെച്ച് വാർസോൺ PC ഓടുന്നപ്പോഴാ മൊബൈൽ വാർസോൺ മൊബൈൽ Well, here it is again, and it's all about the എന്തൊക്കെയോ pace on the നടക്കുന്നുണ്ട്. counter-attack. വാർസോൺ മൊബൈൽ They were so കളിക്കണേൽ quick to break out ഫ്രീസറിൽ from their വെക്കേണ്ടി defensive വരും. positions. And then from there, the keeper has ന്യൂ looked sharp. ആനിമേഷൻ സീസൺ 4 റിലീസ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നു. അതെ, സീസൺ 4 എന്തത് കിട്ടിച്ചു പോയാ 2-on-1. ബൈ left ടുമാറോസ് completely ലൈവ് exposed, ഐ വിൽ and it ബി ഓൺ made for a 60 simple സ്ട്രീക്ക് finish അത്രേ in the ഉള്ളൂ. end. ഓക്കെ, അങ്ങനെ And if you're wondering about added Oh, time, 2 minutes it'll be. ഞാൻ പിച്ചില് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് Real Madrid sloppy in possession. പിച്ചില് ഞാൻ 3 മാസമായിട്ട്. And the referee says that will do Again, it. It's the number end of the game, GCKR. and it's a victory for Real Madrid. Their fans are going to be happy with എന്ത് this. തലയിട്ട Well, Derek, they were the better Oh, team I all am over the pitch. We saw കാണാം. good individual performances. We saw an attack which was കൊല്ലം always കാണാം. threatening, and they played really well. What a performance that was today. അത്രേ ഉള്ളൂ. ടുമാറോസ് ലൈവ് വിൽ ബി ഓൺ 60 സ്ട്രീം. വാർസോൺ കളിക്കണേൽ ഫ്രീസർ വെക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. റിക്വസ്റ്റാ ആരത് എന്നെ തോപ്പിച്ചോമാരെ എനിക്കുള്ളൂ. വേണ്ട, പൊട്ടിയ ഇത്തിരി ഇന്ന് കുറച്ച് പച്ചപ്പുണ്ട്. ഇന്നലെ ഫുള്ള് റെഡ് ആയിരുന്നു. അവിടെ റെഡ് ഒരു പച്ച മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1-2 പച്ച. അത് ബോട്ടിനെ അടിച്ച് ജയിച്ച്. കളറാകുമ്പോ ആദ്യമേ തുടക്കത്തിൽ കട്ടക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ സ്കില്ല് പുറത്തെടുത്തു. അതായത് വിൻ ലോസ് വിൻ ലോസ് വിൻ വിൻ ലോസ് വിൻ ലോസ് വിൻ എന്ന വിന്നാണ് കൂടുതൽ. വേണ്ട നമ്മുടെ തക്കാളി ആർഗസ്. യൂട്യൂബ് നല്ല ബഗ് ഉണ്ടോ? സാധാരണ 24 ലൈക്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ആകെ 59 വ്യൂ ഉള്ളൂ. അതും വെർട്ടിക്കലി സംതിങ് ഫിഷി. റാംബോന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര മിത്തിക് ഉണ്ട്? തുടങ്ങിയവൻ. റാംബോ ഹാസ് സോ മെനി മിത്തിക്സ്. അല്ല റാംബോ 117 മിത്തിക്. അതൊരു മിത്തിക്കാണ്. ഹോൾഗർ മിത്തിക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കറാമ്പോ 10 CP ഹോൾഗർ മിത്തിക്കിനെ കുറിച്ച്. 10 CP അല്ലേ? രണ്ട് മിത്തിക്ക് ഗൺ, 1 മിത്തിക് ക്യാരക്ടർ, 17 ലെജൻഡറി ഗൺസ്. റാംബോ ആരാ? വേണ്ട. മിത്തിക് കളക്ഷൻ ഫിനിക്സ് പക്ഷിയുണ്ട്. അതെ, ഒരു പേഴ. പത്തല്ല 30. അപ്പോ നിന്റെ അവിടെ വാർഗസത്വ വിളിക്കതു. അയ്യോ, 10 30. 30.
ആ മിത്തിക് ക്യാരക്ടർ ഗോസ്റ്റ് ആണോ അതോ ഡാർക്ക് ഷെപ്പേർഡ് ആണോ അതോ സ്പെക്ട്രോ? ഗോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോസ്റ്റ്. ഞാൻ പിച്ചിലേക്ക് വരൂല. ഓക്കേ. റൈസർ ഹൈഡ്ര. ഹൈഡ്ര നെക്സ്റ്റ് കൈ വിട്ടിട്ടില്ലേ? സമായിട്ടിരുന്ന് ഗോഡ് ഓഫ് വാർ അടിക്കേണ്ടത്. ആത്മവിദ്യാലയമേ ഗോസ്റ്റ്. ഞാൻ പിച്ചിരിക്കില്ല. ഗോസ്റ്റ്. അതെന്താ വാർഗസ് കടിക്കോ റാമ്പോ? അപ്പൊ ശരി ബൈ. പോയി നോക്ക് കടിക്കോത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഏപ്രിലല്ലേ? ലേഔട്ടെല്ലാം മാറ്റിയാലോ? നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടാവൂല, രാത്രി വരാം. ഇങ്ങനെ ചാനലിൽ അയ്യോ ടോപ്പിട്ടില്ല. നിന്നെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നൈറ്റ് ബോട്ട് ഫസ്റ്റ്. എടുത്ത് കളയട്ടെ. നൈറ്റ് ബോട്ട്. നാളെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പോയിന്റ് പോകുന്നതായിരിക്കും. ലാബ്സ് അല്ലേ? ലാബ്സ്. പന്ത്രു വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സോറജ് ഡി കൃഷ്ണ. സൗരജ് ഡി കൃഷ്ണ. ദിസ് ഇസ് ചീറ്റിങ്ങോ? അതാ ചീറ്റിങ്. എന്നെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എന്നെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആത്മവിദ്യാലയമേ. എന്തായാലും ലോഗിനാവണല്ലേ സ്ട്രീം ടാബ്സ്. സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു നൈറ്റ് ബോട്ട് അല്ലേ? നൈറ്റ് ബോട്ട് 5000 നൈറ്റ് ബോട്ട്. Panthro just redeemed Hydrate. അപ്പോൾ റാമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഈ മാസം, ബക്കാടി പ്രോ സെക്കൻഡ്, കോഡ്സ് തേർഡ്, ബ്ലൂ ഫോർത്ത്, ചളി വിക്ക് ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത് ജേജാവു, സെവൻത്ത് സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ്. സ്ട്രീം എലമെന്റ്സിനെ കളഞ്ഞില്ല. സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ് 8 മാക്കണ്ടിങ്, 9 ഇമേജിക്സ്, 10 പന്ത്രോ. ഇപ്പൊ ശരിയായി. ബൈ നൈറ്റ് ബോട്ട്, ഗുഡ് ബൈ, സീ യു. സബാഷ്. ഒറാമ്പോനി. വരുന്നത് അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? റെഡീം കോഡ്.
100 റിഡീം കോഡ്. മുമ്പ് 50 അത് കൂട്ടേണ്ടി വന്നു. ബിക്കോസ് ആപ്പിളിൽ 100 ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. 100 ആ ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ആ ലേഡീസ് ഫസ്റ്റിന് ആണല്ലോ. ഡിസ്കോഡിൽ ആരും ഇല്ലേ? ഡിസ്കോഡ് ഒഴിവനും പേര് മാറ്റാം. സ്ലീപ്പോ കമാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടോ? നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് ട്രിപ്സ്. അതെ, റാംബോ വന്നിരിക്കുന്നു ഡിസ്കോഡിൽ. ആള് വന്നല്ലോ. ഏ ഡിസ്കോഡിൽ ആള് വന്നല്ലോ. ഡിസ്കോഡിൽ ആളുകൾ വന്നു. ഹലോ ഹലോ. ഇനി ഒരാൾ കൂടി വരാനുള്ളൂ. 15 അപ്പോൾ സ്ട്രീം ഇസ് ഇത്രയും കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണല്ലോ ആകുമ്പോ. ഏ? എല്ലാ കമന്റ്സും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണ. സ്ലീപ്പ്, ടോപ്പ്, പിന്നെന്താണ് മറ്റേ നേരത്തെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റോ അതെന്തോ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ സൈറ്റിൽ കിട്ടും തോന്നണം. ഇല്ലടാ, അതിവിടെ സൈറ്റിലുണ്ടല്ലോ. സൈറ്റിൽ പോയാൽ കിട്ടും ഏതൊക്കെ കമാൻഡാ ഉള്ളതെന്ന്. അത് ശരി. അല്ല സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാലേ എളുപ്പമില്ലേ, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലോ. ഞാൻ വരണം കേറി. അല്ല ചള്ളിക്ക് നീ എന്താ പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിൽ പാട്ടയച്ചേക്കണേ? പള്ളിത്തമ്പി അതാ മറ്റേ ലിങ്ക് മാറിപ്പോയി സാറേ. നല്ലതാ. ആ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളി ചട്ടമ്പി വന്നു. സോറി. ആരും കണ്ടില്ലെന്നും. സൗണ്ട് എടുത്താൽ കിക്ക് ആകും വീട്ടിൽ നിന്ന്. കിക്കില് ഞാനുണ്ട്. കിക്കായാലും പ്രശ്നം. സൗണ്ട് വെക്കണ്ട, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടാ മതി. നീ വരണോ? പോരെ. ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഒറിജിനൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ ഒരൊച്ച? എന്തോ ഒരൊച്ച. എന്തൊരൊച്ച? എന്തായാലും നിന്റെ നല്ല ഒച്ച വരുന്നുണ്ട്. എന്റേതല്ലേ, കാട്ടല്ലേ, കാറ്റിന്റെ അല്ലേ? അതെ അതെ മതി.
അപ്പോൾ ബൈ ദ ബൈ ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. എന്താണത്? അതവിടത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ഒക്കെ വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനും കേൾക്കണ്ടല്ലോ. എനിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കണ്ട്. അവന്റെ ബൈക്കല്ലേ അതെ അണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവൻ മിണ്ടടില്ല, പക്ഷെ അനങ്ങുന്നു. അനങ്ങുന്നത് കാറ്റാടാ, ഞാനല്ല. ഇവിടെ ഫാൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സീലിംഗ് ഫാൻ. എസ്ക്രോമീറ്റർ ടോപ്പ് പവേഴ്സ്. റാംബോ 8.58. അപ്പൊ ഈ കമന്റ്സ് ചിലതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. മെർച്ചൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. അതിൽ എന്തുകൂട്ടനും ഫീനിക്സിനൊക്കെ കമാൻഡ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ബ്രൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ആഹാ, നൈസ്. ടോപ്പ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഡിഫോൾട്ട്. അല്ല, ഈ കമാൻഡ് മറ്റേ ആ സ്ക്രീൻ ടെക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സ്ക്രീൻ ടെക്ക് അല്ല, ആ ഡിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ആൾക്കാര് ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം വരുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുക. നോക്കണം. ടോപ്പ് കിടക്കണത് മോഡറേറ്റർ ആക്കട്ടെ, ഞാൻ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടേണ്ടിയിരിക്കും. സ്ട്രീമർ അപ്പോൾ സ്ട്രീമസ് എൻഡിങ്. ബോം. Around you, wherever you go, girl, I know where to find you. Do you think I'm crazy for choosing love? Baby, I wanna be with you for the long. I think I wanna make it go on and on. Baby, I think I'm craving your vibe, your vibe. Oh no, I called you plenty, how you wanna run? Should have got a warning, have you had enough? Want me to forget tonight? I'm on a Friday tonight. I'm changing you back.